Всем доброго времени суток и добро пожаловать взад-назад на Serious Game. Так, ребят, сейчас сразу же, тут же, моментально проверяем, все ли у нас идет на твиче нормально, на твиче все идет нормально, все отлично, значит, собственно говоря, мы с вами что делаем? Продолжаем продолжать, собственно говоря, наше чудесное прохождение Mass Effect 3, часть 2. Ну, в смысле, день 2, вот это вот все, такое прочее. Для тех, кто в танке, в банке и так далее и тому подобное, на всякий случай поясню, то есть, да, напомню, мы захватываем станцию Омега. Омега! Ну, по крайней мере, пытаемся, да? Только надо вспомнить, в каком направлении нам нужно будет двигаться, вот это вот все. Суть в чем? То, что церберы отжали базу у Али, по-моему, как это и так называют, короче, ну, вот у этой гражданочки. У нее отжали базу, и мы ей помогаем ее вернуть. И тогда, если бы побольше ей вернуть эту базу, то она впишется, подпишет ряд наемников. То есть, да, там вот эти синие полоски, кровавую стаю и еще тоже каких-то мудаков, короче, наемников. На то, чтобы они вписались, присоединиться к войне против жнецов. Как позже выяснилось, оказывается, это ДЛС, короче, но вы же знаете меня. Пока по бочке не пройду, не успокоюсь. Опа, это что за фанатик? Who's there? Show yourself. Spirits, look who's back. Arya Talok. Nyreen, what the hell are you doing here? Playing cat and mouse, mostly. Just trying to stay alive. If it wasn't for these tunnels. My tunnels. I'm sure glad I showed them to you. If you hadn't, I'd be dead or locked up by now. Arya doesn't trust easily. I guess you're a good friend. I don't know. Are we, Arya? Shepard, this is Nyreen Kandros, ex-Turian military. We go way back. I've got a lot of questions, but they'll have to wait. Follow us, we'll get you to safety. I'll do my best. Окей. Put that gun to good use. You have no idea how ready. Мы, кстати, первый раз видим женщину этой расы. До этого нам не показывали ни разу. So why are you back, Arya? Так, очки отряда нужно нам, короче, распределить. Нам Найтрин, вот это вот. Ну, автораспределение, поехали. Здорово, стаканыч, драхуйте всех, если что, я тебя не слышу, потому что у меня наушники сейчас на другой системе. Позже подключу, послушаю твое старческое брюзжание. Вот так вот. Claim what's mine. Left something behind, I take it. Not something. Everything. Так, понятно, короче, они тут уже начинают обсуждать свое. Начали уже за свое тереть, за свое обсуждать. Просто продолжить, просто заберем его и все, дробаш этот. Больше-то нам, в принципе, не надо. С дробаша мы не планируем здесь стрелять, пока в этой части. Кстати, оружие здесь, я напомню, мама родная, куры не клюют, как много. Это что, типа, мы так... What's the fleet status? Still landing. Inside the bunker. Keep the enemy out. Lock it down. Now. Lower blast doors. Lower the blast doors. Закрыть гермодвери! Закрыть гермодверь! Где детонатор? Бля. Я не забуду. Надо, кстати, как-нибудь его пересмотреть. Батмана, блин. Great. Why Здорово, aren't the Юкич. cannons online? Something's jamming them. Trying to identify. We'll flank the enemy. Get them off you. Так, а нам как-то нужно пройти. А, вот, все видим. Так, это вот стрелили нормально.
Этого тоже отстрелили. Как там? Это... О-о-о! Нифига себе! Так, ладно. Тыщ, пыщ. Ты в кого стреляешь, гражданин? А ты даже... И ты даже не гражданин. А, лохи какие-то. Несерьезные. Они стреляют в пол. Просто замечательно. Так, все, мы, получается, отстрелили всех текущих. Подожди, это Цербер, что ли, кто? А, все понял. Я и не увидел, как они на нас начали нападать. А, нам инженеру надо пизды вломить. Пойдем вломим пизды инженеру. Бля, мешается тут всякие. Надо сначала отработать вот этих граждан, а потом уже, собственно, переключаться. Я, блин, геройский герой, е-мое! Ой. Так, это перезарядка орудий, поехали. Мазари подстреленные. Нормально. А это что, какие-то особенно ёбнутые церберовцы, что ли, или что, я не пойму. Они вроде обычно. А, это нам покажут, как пушки отрабатывают как раз таки. Keep the general's forces at bay for a while. Let's get inside. Bunker team, retract the bridge and lower the blast door. We're coming in. Ну, окей, ладно. Я не знаю, смысл этой сцены большой был, типа, чтобы что. Честно. Не понимаю. We're in, lock it down. Arya, I know this place is built like a fortress, but is it safe now that the general's clued in? Yeah, I feel like a sitting duck here. I have no intention of sitting around, and you both should know I assume nothing. And on that front, Nyreen, you left Omega fairly angry with me. I wasn't aware you'd returned. Explain yourself. The truth is, I never left. In fact, I went to great lengths to keep from you. I'm not easily duped. Well done. But why? I just couldn't leave. Considering all this, I wish I had. Well, you always said I'd be the death of you. Okay. Nyreen has military training. We can put her to good use. You're so quick to trust, huh, Shepard? Nyreen never approved of Omega's, what did you call it? Moral bankruptcy?
Are you willing to help defend it now? You'll find me very willing to liberate this station. Your combat skills seem a little rusty, but you're still a good shot. See my duty officer. Bray, keep an eye on her. Will do. Окей. Нам сейчас типа что, передышку All right, какую-то дадут Shepard, we или need что? to move fast. I'm itching for revenge. Мгм. You'll do what you need to do. And here I thought you might come here trying to change me. Once up and running, this bunker will provide recon and secret access to much of the station. I'd appreciate it if you would quickly eyeball operations, see that things are setting up smoothly. What will you be doing? Checking in on my forces. I need to know how many survived the assault before I can plan the attack. It won't take long. Join me at the command console when you're ready. Окей. Ну типа, а пошариться мне здесь зачем? Типа, что, еще квестов-то брать, что ли, или что? Типа, пока суету не довели, там допиздить что-нибудь этого, другого, пятого, десятого. Героя отступника репутацию получили. Окей, ладно. All clear. Sir. Должно что-то произойти. Ну, Кари туда идти? Слышь, я тебя сейчас втащу. Человеком обзываешься. Да, человек, и что дальше? Не твой, вот ты бесишься. Setting up combat ships, so pay attention to the roster updates. We also lost some supplies. Так, мы что-то здесь есть к полу не приколоченное, так сказать. Чат, по громкости норм игра или не очень? Или нужно докрутить? У меня почему-то такое впечатление складывается, будто как бы не очень громко. Ну. Окей. Сэр. Не сэркай мне. What's the trouble here? Power inverters are shorting, trying to find a workaround, but no go. They can probably be scrounged up somewhere on Omega. If you come across a set of carry inverters, bring them back here. Hey, where you going? Sit tight. Он типа это, чтобы не дослушали его диалог, отходить начали, или это? Или чё? Так, это, короче, стол для модификации всякого такого. Ну, давай Карии сразу. As, how are we looking? All systems operational. Full Omega schematics coming online now. Let's take a look. I see. Shepard, those force fields we saw. The General has them set up everywhere. He's controlling access across the station. What are these dark areas? Many sections of Omega are powered down. I'm betting power is being siphoned to run those force fields. Find the source, priority 1. And we'll need a full tactical assessment of all Cerberus positions. I'll get on it. Shepard, we have work to do. Our losses were significant. We can't field an army large enough to face down Cerberus. Then we need to find allies. Story of my life. We've confirmed there is a merc gang that's still active. The Talons are resisting the occupation. Not my first choice, but they're all we've got. Then it's time to play diplomat. And if the current leader won't join us, the next one will. Sorry to interrupt. What is it? I turned away for a second to offload supplies. When I looked back, You lost her. well, We're locked down. She's got to be here somewhere. This bunker has secret access points to other parts of the station. Unfortunately, Nyreen knows them. Damn it, Bray. If I wasn't already short on manpower. We have to focus on getting the Talons on board. Shepard, I'll meet you at the armory exit when you're ready to go. But don't keep me waiting.
Хорошо. Аж в легких, однако, что-то это зацепило. Так, что она говорила? Я ж прослушал, блин. Куда нам нужно-то? В западный выход. Все, поехали. Жахнул так, жахнул. Нормально. Так, потопали. Да подожди, а что вот здесь? Что здесь за выход? А, ну мы оттуда пришли, все понял. Да, подтвердить, авто, подтвердить и поехали дальше. What's your history with this gang? Some mutually beneficial dealings and some occasional violence. The Talons weren't even a blip on our radar until the plague in 2185. Your little war against the other gangs left a vacuum. Not my intention. Their leader, Darius, took advantage of the situation and carved the Talons a bigger piece of the local drug trade. Are we enlisting them because they're good, or because we need numbers? They're cannon fodder. We're using them because they're the only game in town. All soldiers know they're expendable. Exactly. The Talons are mine already. They just don't know it yet. Just let me do the talking and... Сантак, спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать на канал. Looks like we fight our way through Cerberus to get to them. Let's move. Commander, confirming Cerberus activity in your area. Let's see if I can hack their comm system. Слушай, давай, наверное, громкости добавим, потому что что-то у меня четкое ощущение, что звука как-то маловато, блин. Громкость диалогов давай до 70 поднимем, громкость звуков от 57, громкость музыки 47. Я думаю, пока что этого хватит. В прошлый раз как-то громко воспринималось, а в этот раз что-то тихо как-то. Так, вроде получше, да покрепче. Вроде бы всего 10% добавили, а уже ощущения поменялись. Денежка. Копеечку, копеечки. Это шлюз. Окей. Все понял. Все понял. Это, короче, скажем так, мини-секретик, то, что что-то забрать можно здесь, да? Ну, что-то это вот, например, с высокой начальной скоростью. Штурмовая винтовка стала с высокой начальной скоростью. Нормально, то есть, да, урончика должно будет накинуть. Проглядеть, кстати, запросто можно. И не понять, что типа от тебя хотят. Потому что первая мысль была у меня то, что нужно будет вот здесь сейчас как-то в обход туда заходить. Вот такое вот всякое. Так, денежка еще. Power's offline. Почти завершили разведку. Дроны показывают, что лагерь аналогичен тому, который мы атаковали в прошлый раз. Но есть что-то странное в графиках патрулей на табло. Рекомендую провести еще одну разведку перед попыткой эвакуировать гражданских. Окей. Пульт. Помимо пульта есть что-нибудь, что еще можно забрать?
Looks like they were using this to observe the detainment centers. А, ну теперь мы, наверное, сможем здесь кнопочку нажать. Да, смогли. Там вроде все подлутали, что было у нас доступно. That tower is the Talon outpost we're heading for. Looks like the Talons are given as good as they get. Так. Нам в том направлении нужно. Understood. А, ну через низ идти. Так, вот давай без этого. Я вот одно не могу понять, типа, какого хера их слышно, как будто звук с экранки оттуда записан. Вы слышите, как звук отрабатывает? Как будто где-то в кинотеатре записывали. А что с ним? Типа, wait, Wood? Это они эхо в помещении так отработать хотели или что? Ну и яшники, конечно. Боевой инженер. Делаем его максимально не боевым. Так, этого отстрелили. А, зачем? Я хочу назад! Я там не долутался! Верни назад! Пожалуйста! Черт. Там еще в комнату можно было зайти, блин. Можно же назад? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Блин. Зараза. Робот, мать его, бастион. Я слышу там еще роботов. Притом, по ощущениям, там мех есть. Так. Вот патроны надо нашарить где-то. Мне чуточку патроны кончились, и где взять еще я не вижу. Вот. Отличненько.
Нормально шандарахнуло, мне нравится. Они даже нормально приземлиться не успели, вы их отстрелили всех. На подлете чисто. А ведь там-то тоже раненый коготь был. Обидка. И он, возможно, нам мог что-то рассказать. I don't think so. Take care of the wounded and scavenge what you can. I want us out of here ASAP. You heard the boss. Move it. Looks like we found the Talon leader. My. Nyreen, aren't you full of surprises? Arya. The deception was necessary. I needed to figure out what your plans were. The people on Omega depend on us. I couldn't risk compromising our operation. Not exactly standard procedures for a street gang. When Cerberus invaded, the Talons were a mess. I brought new direction. The General's been hunting us ever since. Right now, he's attacking one of our outposts. That's where I need to be. We're done here, boss. Right. Arya, Commander Shepard, whatever you're here for, the answer's no. Kindly escort yourselves off Talon territory. We're coming with you. You get our help now in return for hearing us out later. He has your charm, Arya. But not my patience. Fine. I don't have time to argue, and we can use the extra guns. Let's go. Нормально. Покиньте территорию? Нет. Ну ладно, тогда пойдемте поможете. You've improved your biotics since last I saw you. You noticed the biotic grenades? You always did like blowing things up, given half a chance. Понимаю. Так, подожди, это что? Ну-ка, что за Ферстон? Ферстон, ну-ка. Ну, стреляет вроде бы ничего, так достаточно бодренько. Давай попробуем затестим. Тут, кстати, есть что еще собрать. Возможно, даже где-то есть и стол для модификации. Ну, боезапас здесь хороший, однозначно. Кредитики нашли, так что хорошо, что не поспешил. 300 патрон, 350 патронов. И что, вы даже не обсудите ничего? Когда мы едем в лифте, серьезно? Rampart mechs incoming! При первой же возможности поменяю эту пушку. Стреляет плохо. Урона наносит мало. Разброс лютейший. They left an Atlas behind to cover their retreat. Ого. Вот это жахнуло. Так, гранату.
Давай вот так вот жахнем по нему. Подожди, по нам кто-то еще херачит. Откуда-то. Короче, не нравится мне этот автомат. От слова совсем не нравится. Он просто отвратителен. Разброс большой, патронов выплевывает ту его тучу, а при этом урона фактически не наносит. Короче, фигня фигня. А, гидра это взрыватель какой-то, да? Понял, это одноразовая штукенция. Ну, короче, типа гранатомета, которые на местах будут на босс-файтах, еще что-нибудь такого валяться. И типа мы его сможем завязать. Нормально, нас обесточили. Неплохо. И? Ну, активировать дальше. This way. Ага. То есть она нам ничего не сказала, но, типа, указала, ну, типа, молодец, ты спустила лестницу, все, типа, иди сюда. Только куда отсюда? Я... Вот сюда. Уже какой-то, блин, это Dead Space начинается, а не Mass Effect. Мне даже немножко ностальгии хватает. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой. Было отнюдь небезопасно. Еще и музыка не играет I никакая. hope you're not afraid of heights. Finally, a little recognition. Actually, Arya, Окей. I'm Alpha. А с такими патронами, в принципе, норм отрабатывает. По крайней мере, живую силу ложит хорошо. Прям нормально, в принципе. Ля как носится, вы посмотри на него только. Идет. Не, в принципе, правильно подобранные патроны, смотри, они разматывают их хорошо. Очень хорошо, очень бодро. Давай по этой стороне все же пробежимся, еще посмотрим, вдруг здесь еще какой-то лут мы упустили.
Ну, я имею в виду улучшайзеры всякие, вот эту вот историю, потому что, как я понял, здесь в этой части их очень много. Lockdown system's been compromised so many times it hardly knows up from down anymore. Nyrene to base. Need an engineer at the catwalk's entrance. Door's jammed again. This may take a moment. Так. You're not just using the catwalks as a secret passage to the base, are you? A long drop is the best way to get rid of unwanted guests around here. Я бы рад почитать, что вы там разговариваете, но мне есть куда пострелять, поэтому отстаньте от меня, дамы. Are those doors open yet? They're working on it. They've hacked the bridge controls. Не, М15 лучше однозначно. Это по сравнению с М15 прям херня. Doors open. Let's go. Да, сейчас Hurry пойдем, up. подожди, I да я. need to get to my people. Boss, it's good to see you, boss. Так а типа этот, что ли? Это ж у нее армия что, из турианцев из одних состоит? Или что, или как? Не, вот Азари есть, ладно. Отмена одни турианцы. А чё? We'll be evacuating this location as soon as possible. Try not to interfere with my people's work. Intel just reported in. The group of civilians we managed to evac arrived safely at the other outpost. Also, routine sweeps reporting nothing new on the adjutant presence. Adjutants. Creatures created by Cerberus. They eviscerate their victims' DNA, converting them into more adjutants. Some kind of Reaper-based weapon. I fought them before, they're a nightmare. It got worse after you left. Cerberus lost control of them. Those things tore apart the gangs, then attacked everyone in sight. If Cerberus hadn't found a way to contain them, the entire station would be infected by now. Keeping your people alive through that couldn't have been easy. I watched friends get turned into monsters, and I had to kill them. Now, if you'll excuse me, I have an outpost to defend. Окей. The adjutants really got under her skin. Я, если честно, думал, что мы побыстрее освободить сможем все это дело, потому что... Не сказал бы, что это все сильно интересно выглядит, такой как бы квестик. Hey, Commander. I just wanted to say thank you. Вот там, судя по всему, еще один должен был быть, которому могли Just спасти. reported into the boss. Still no adjutant. Говорят, что атаку на станцию возглавляла Ария, и что сейчас она находится здесь. Босс хочет ее все проверить. Пока ее нет, будем держаться тише. А наши возможности ограничены, так что спасение пока планировать не будем. Это с Нейрин затереть можно. А где Ария? Окей, давай. А, вот Ария со мной бегает. Ну, давай с Нейрин затрем. Cerberus is backing off for now. Make sure the scouts keep an eye out for the next attack. You've done an excellent job, Nyrene, but I'll be taking over now.
You know what happens to people who argue with me. And if I say no, you'll just kill me and take over? My people won't stand for that. Yes, they do seem nauseatingly loyal. Either way, I'll get what I want. Not this time. Open your eyes. This is a war of attrition, and you're on the wrong side. You might be right, but the people of Omega are my priority. You take over one gang and you think you're ready to decide what's best for Omega? Irene, watch and learn. As. Everything's in place. The entire station's connected. Мамочка вернулась! Of Omega, I have returned. Cerberus believes they have beaten you. They believe they have you under control. They are gravely mistaken. You are the lawless of the galaxy. You cannot be beaten, and you will never be controlled. Be ready. Your chance to strike out against your oppressors is coming. Together we will take Omega back! That's your plan? Throw civilians at Cerberus? Anything is better than being locked up like mindless animals waiting for slaughter. I know what you're up to, Arya. And I don't like it. I have civilians to evacuate. I'll deal with this later. All right, let's get these people ready to go. Now! Куда ты их выкрыть собралась? Trying? The people of Omega, my people, love a good street fight. When it breaks loose, they'll be ready. Nyrene's code of ethics won't let her sit by if civilians are exposed. It's what makes her utterly predictable and therefore easy to manipulate. Cerberus is launching another offensive. Looks like I'm not the only one who didn't like your little speech, Arya. Glad I got his attention. Commander, landing pads are yours. My people and I will hold the main doors. Got it. Какая площадка? К чему? О, это нормально, они турели защищают. Так, а мне... Освободить посадочные площадки. Ладно. Но я бы хотел оружие бы поменять. Можно где-нибудь здесь у вас, нет? О, кстати, Крогана наконец-таки увидели. Освободить посадочные площадки. А где проход к ним? А, вот он, все окей. Вопросов больше не имею. Так, отстрелили, файн, пойдет. Этого тоже отстрелили. Ну, нам по дороге надо, короче, вот этих солдатов надо, это, короче, хилять, я так понял. Роботы эти больше страшными выглядят, чем являются на самом деле. Я первый раз увидел, думаю, да, сейчас вот здесь нам поебаться придется. На деле оказалось все не так. We're on our way.
А мы еще что-нибудь здесь найти сможем, нет? Столбы мгновенно восстанавливают у нас этот... щиточки, нужно это запомнить. Кстати, вот еще один есть. Давай еще пробежимся, посмотрим по этим. Вдруг где-то еще есть ребята чисто таки к этим приложившиеся к стеночке. Аккуратненько мы из вот этого гражданина, вот того гражданина захилили, получается. Ешо есть, нет? Меня не оставляет ощущение, что где-то я видел, где еще можно захилить. Ну, кроме того, что мы пропустили уже. Есть контакт! Давай туда гранату и еще что-нибудь жахнем. Все, отлично. Это было проще, чем казалось. The Talons will join your cause. Someone's got to make sure you don't run roughshod over our people. You see, Shepard. Let me guess. She said I was predictable and therefore easy to manipulate. Pretty much word for word. She thinks she's playing you. Nothing new here. One thing though, I maintain command over my people. This is not up for debate. Just have them ready. Oh, they'll be ready. We're almost there, Shepard. The Talons will be the frontline fodder, now we just need to bring down the force fields to clear the way to Afterlife. Which will release Omega civilians. Cerberus will have a million fires to put out. In one fell swoop, we'll have the people in the Talons working for us. You might not want to compromise your alliance before it even takes shape. I've learned not to put much stock in truth and goodwill. It might be time to start again. Tell you what, I'll take it under advisement. Now, I'll be at the command console plotting our next move. Urgently, your attention, if you please. Спешно обратите внимание, прошу. Urgently, your tentative excitement. Welcome to Herod's Emporium, human. Relieved, I am grateful for Aria's return. Hidden back room was getting confining. Her patrol liberated me. Cunningly, I have a plan to recoup my losses since the Cerberus takeover. Informative, the General threw out Aria's couch from Afterlife. Upon taking over, I would like to gain her favor by returning it. Temptingly, if you find it and send me the coordinates, I will make it worth your while. It's not a priority, but I'll keep my eyes open. Appreciative. Upon success, I will give you a finder's fee for your trouble. I'll let you know. Courteously, have a nice day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Окей, что у тебя в лавке тут интересно есть? Понятно. Короче, всякое разное. Но, опять же, то есть по уровням, соответственно, нам чем дальше мы пройдем, тем выше уровнем будет. И скупать их не особо-то большой смысл есть. Ладно, то есть это кровать. Нужно обращать внимание по дороге на кровати.
Я хочу все-таки найти, постараться этот, где можно было бы оружие заменить, но мы не видим. Бля, смотри, там дверь запилить пытается, да, держится изо всех сил. Ладно, давай, Ария. I've located the source that's powering the Cerberus force fields. Yes, I see. Shepard, take a look at this. The General is siphoning power from one of my main reactors deep in the bowels of Omega's mines. Unfortunately, access is cut off by the force fields themselves. Not completely. There's an open route through that dark area, then up. The processing plant for one of the mines. It's been powered down. No force fields blocking it. We infiltrate there, find our way through the mine, then take that elevator to the reactor's back door. Good eyes, Shepard. Let's go. Not without me. Arya, my patrol, quarter in the perimeter. Please. You didn't catch me. We're allies now. Didn't Arya tell you? Nyreen was expected, Bray. Return to your station. The Talons are ready, but if I'm sending my people into the breach, I want to make sure those force fields come down for good. So like it or not, you're stuck with me. It's almost as if you don't trust me. It's exactly as if I don't trust you. We're going to war together. I'll make sure we can rely on each other. Agreed, Commander. Glad one of you isn't on a power trip. Go wait by the med bay, Nyreen. We'll join you shortly. Сейчас меня будут Shepard, отчитывать. I have last-minute orders to dole out. I'll meet you there too. Окей, ладно, пойдем. Жди, говорит, меня там же. Ну ладно. Shepard. I know time is short, but I was hoping we could talk. Alone. Arya will be joining us soon. Now may be our only chance. I'm not trying to undermine Arya. I know she has to be ruthless. Let her have revenge. I'm not doing this for me, and I'm not doing it for Arya or what we once had. It's for the people of Omega. I get it. Someone has to be their voice in all this. Incredibly powerful forces are about to do battle, with them caught in the middle. I just hope, as we bring down those force fields and go to war, that you can keep the people in mind. А ты не забудешь о народе Омеги. You're a veteran. Why are you so disturbed by these adjutants? I know fighting Reapers is old hat to you, Commander. But these... what they do to people? They could still be out there. And if they return, I don't want to even think about what would happen to Omega's people. The image of that drives me... and haunts me. What's your impression of Petrovsky? An adversary worthy of respect. And not just because he's shrewd. When I was starting to organize the Talons, he offered amnesty to anyone who set down their weapon. A few of my people surrendered, and he made good on his word. So he has a code. And, as near as I can tell, it doesn't exactly match the elusive man's. Are your people ready for the fight? You needn't worry about the Talons, Shepard. They were thieves and scoundrels once, but they serve with integrity now. We're fighting for a better world. I have to wonder if the same can be said for our Asari friend. I suppose we'll know soon enough. How did you get mixed up with Arya? I was happy in the Turian military, but when my biotic abilities started to manifest, my superiors saw fit to reallocate me. They practically locked me away. I couldn't use my skills to benefit my people, so I quit. I floated around the galaxy, looking for a new purpose. And you found your way here? More like I lost my way here. But then there was this beautiful, fierce creature who didn't let anyone define her. I'll admit, I was mesmerized. I wanted a little bit of that to rub off on me. How close were you two? The draw was undeniable. Her strengths mirrored my insecurities. Maybe deep down it was the same for her. But trying to be with her turned into trying to be her. Irene Kandros was vanishing.
You seem like your own person to me. For all the drama between us, I'm grateful to Arya. She helped me remember who I am. It took a lot to break away from her, but I regret nothing. Окей. What do you know about the Cerberus force fields? The technology comes from beyond the Omega-4 relay. Flesh disintegrates upon contact. The power required must be enormous. I fear that disrupting it could destabilize other systems on the station. I hope we'll proceed with care and certainty. I appreciate it, Irene. Короче, я-то думал, она что-то будет замышлять и так далее, что-то какие-то подковерные игры устраивать. А на деле-то оказалось нифига не так. На деле-то все, что она затерла, так это... Shepard, need to talk? Not right now. Или нам к двери нужно Alright. теперь. Whenever you're ready to move out, I'll be here. Ну, с ней мы затерли, все, типа, окей. Покинуть область, да, видимо так. Вот, оружие можно заменить. А оружие мы меняем по-любому на этот самый М15. Угу. Модификации на М15. На 40% зарядов вместительность. Неплохо, конечно. Стабильность ствола. Пробивание 60% защиты брони цели. Учит вес оружия на 50%. Масса выше становится. Темп для мили. А это что у нас? Высокоточный прицел для штурмовой винтовки. Ну, не то чтобы он меня очень сильно волновал. %35 пробив брони, притом без увеличения массы. Хорошая вещь. Давай, наверное, мы ее и возьмем. И патронов можно количество увеличить. Вот здесь, конечно, можно... Это вес увеличится. Так бы и запас, наверное, улучшим. Да, оно опять же это все сделается без увеличения массы. Что у нас с гадюкой? На гадюку что еще интересного? Вместимость увеличивает, вес оружия 50%. Не очень хотелось бы. О, вместимость, урон. Меткость. Давай лучше урон, наверное. Урон мне больше интересен. Ну, так сделаем. Притом, кстати... Ну да, наверное, все-таки гадюка оптимальна здесь, в данном случае. Крупнокалиберные пистолеты. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас, в принципе, нового фактически ничего нету. Бронебойная модификация, сверхлегкая. Давай сделай сверхлегкая. Выстрел в голову на 20% пойдет нормально. И теперь поехали. Так, подожди, еще у Шепарда я хотел бы... Это подожди, это еще типа слот можно взять, типа дробаш, что ли, или что? А, это здесь и типа на хребте ничего будем таскать. Не, дробаш мы определенно не будем носить. Потому что как бы я не хочу перезарядку умений очень долго. И плюс опять же с дробаша я не очень-то люблю стрелять. Так, автораспределение очков. Здесь тоже авто. У нас от отступника немножко поднабралось. Надо дальше в героя снова упарываться. We're arriving at one of the ESO processing plants. It's been powered down, so we'll have to pry open the door. I'll get it. Access to the mine should be on the far side.
And the reactor is beyond that? According to the schematics. I ran Omega and Irene. I didn't work the mines myself. No. You had indentured servants for that. Spirits. Relax. They're all Cerberus. They've been ripped to shreds. I don't like this. Чисто Dead Space, короче, подъехал. Dead Space сюда. Так. Ну, я так подозреваю, опять же, то есть адъютант, вот эти про адъютантов, или как там их, про них то, что говорили, сейчас они будут вылазить изо всех щелей и на нас нападать. Вот это всякое будет происходить. More dead. It's a bloodbath. I got a bad feeling. We shouldn't be... Quiet. What's that sound? An adjutant. Oh no. The general must have locked this place down to keep it inside. Так, надеюсь, они неожиданно не полезут. Я чуть-чуть пугаться не хочу. Ну, понятно, короче, здесь решили сделать немножко в уровне под Dead Space закос. Там это, в принципе, уже попахивало. У меня еще дома тоже что-то стучит. Да притом так достаточно сильно, что меня аж это напрягает. Да не рычи ты, заебал. The elevator to the mines is through that door. It's deactivated. Then we need to power this place up. There should be a master circuit breaker somewhere. Восстановите подачу These pipes энергии. power the door. We should follow them. Ну... Очевидно, что нужно туда наверх лезть. То есть вот, вот они идут. Да, по лестнице наверх. Ля, на собак спрыгнул, сразу показать, что куда-то идти нужно, да? Но я хочу сначала сюда заглянуть. Ну ладно, я думаю, надеюсь, нам потом свет дадут, и мы сможем нормально посмотреть, что, где и как. А почему? This way, Shepard. Окей. The whispering's receding. Maybe the adjutant doesn't like its odds. Don't kid yourself. I've seen one of those things take down a squad of soldiers. Ты бы видела, сколько я человека укладывал, блин, за раз. Адъютант у нее этот. Со взводом разбирается. А, все, денег получили, ладно. Down this ladder. There's the power control. When this is over, there'll be a lot of repairs to make. I hope you'll focus on the civilian areas first.
You are relentless. That's one thing we have in common. А вот и один там. Unload on it. Nagini, wake up. И это все, что ли? I hate those things. Hate should make you deadlier. That looked like fear to me. All right, back to the door. И это все, это то, чем вы меня пугали. Рили. Так, в ту дверь мы пройти не сможем. Ну, только в эту дверь можем пройти, значит, в нее и пойдем. А, кстати, надо еще поставить патрончик себе пободрее. Это мы притом обычными патронами стреляли. Базовыми. Ну, нам в ту сторону дайте. Восстановить подачу энергии. Мы сделали, окей. Что-то тут сейчас всякая бяка будет лезть изо всех сторон. И все, так и будет. Fire at will. Это несерьезно. Shepard, look alive. More adjutants. Где еще-то? We can't let them escape. Они больше громко орут, чем угрозу представляет. I think we got them all. Let's try the elevator again. Stay alert. Ну ладно, окейшки. All right, into the elevator. Угадай, сейчас на подъемник энергии не хватит. Onto the mine. Не, хватило, ладно. Я уже думал, нам еще куда-то надо будет идти. What's eating you? Just processing. It's clear the general sealed that area to keep the adjutants in. Along with some unlucky soldiers. Yes. The creatures killed them, but didn't turn them into more adjutants. Can't shake it. Something's off. You're just spooked. There's a rhythm to this place, Arya. To Cerberus. If you'd stuck it out here, maybe you'd feel it too. Whatever's in our way, we'll deal with it. Не, ну... You're the drill. У них есть я, Damn как it, you минимум. shouldn't be straining like Cerberus must be working them hard. Девчонки, не переживайте, в крайнем случае я всегда могу загрузиться. access to the reactor is somewhere on the upper level. Let's find a way up there. Добраться до верхнего уровня. Окей, там адъютанты лежат. Это мертвые они? Нет, это просто какое-то заражение, походу. Или это вообще руду какую-то? Руда. Не, она что-то затирала нам про заражение. Кстати, вот этот еще уровень. Не, вот это нормального автомат отстреливает, прям хорошо. Буквально пара очередей попадаешь с огненным боеприпасом, и все у тебя. Все отлично, все хорошо. Двигаюсь единство в правильном и неправильном направлении, я не знаю абсолютно.
карте вообще показывает то, что куда-то на дно надо идти. We can use that maintenance elevator across the way. Лифт. А кто на лифте поднялся? We need to find an alternate route across. Нужно найти другую дорогу. Ну, я видел лестницу. Я просто хочу хотя бы немножко осмотреться, вдруг мы что-то пропустили. Вот это жахнуло! Гендальф, жахни! Так, а тут что? Тут улучшайзер That goes under the какой-то, да? conveyor belt. Не прыгай. Туда вниз можно спуститься куда-то. А, ну нам туда и нужно. Все понял. Bastards are running this place too hot. It'll burn out in a month. Stay focused. Еще мне снайперов не хватало, чтобы они по мне долбили. Окей. Вот эти вот быстро бегающие мозг могут выносить. Я думаю, если на харде проходить, то они знатно его ебут. Head up. Так, этого мы отстрелили. Этого тоже отстрелили. Этому дала, этому тоже дала. И всем дала. Всех постреляла. Блин, наверное, просто нужно идти по врагам, где враги, и убивать их, и все. Типа не озадачивать себя больше. Потому что, я так понял, улучшение оружия, это все можно будет купить, если что. Походу, хотелось бы, конечно, денег еще намутить себе. Местами их, скорее всего, и можно найти. А, ну вот, до подъемника мы и добрались. Made it. Hit the switch. Можно в ту сторону пройти, ну ладно. Не пойдем. Не будем время попросту тратить. Expect heavy reinforcements. Just stay focused and find the access point to the reactor. Looks like Cerberus invaded here. Killed everyone. Now we're paying them back in kind. I'm sure your dead workers feel much better now. Понятно. У одной только месть на голове, а у другой типа... Типа этот... Задефать всех, спасти и так далее. Ну, типа, мертвым ты уже никак не поможешь. Ты можешь прочитать о них сколько угодно, но... Помочь ты им уже никак не поможешь. Я не заметил, что тут все разваливается. Конечно! У меня только что чуть этот мостик ее ушел под ногами.
Осторожнее. Пораньше нельзя было сказать это. Strange. We're not being attacked anymore. Yep, be ready for anything. Мне показалось, что у меня в доме еще пищит что-то. Why are you grinning, Arya? We're almost there. When the force fields come down, this war finally begins. For some of us, it started months ago. That wasn't war, babe. That was just warm-up. Единственное то, что у меня есть некоторые подозрения, что Цербер, когда поймут, что не смогут удержать, то предпримут попытку взорвать. Такое предположение у меня есть. There's the reactor, straight ahead. Опа. I commend you. Your plan of attack was impeccable. Looks like we were expected. More like lured. I knew the reactor would be the hard target. I gave you no choice but this route. It's too bad you're on the elusive man's side, Petrovsky. I'm on humanity's side. You're the ones trying to start a war for the glory of Arya. But now it's over. This isn't over until your next of kin can't identify you. I love your bravado, but have the sense to know when you're beaten. You've been neutralized, and I can leave you there to rot. You might as well give up. Never! Arya, what are you thinking? I'm not going out like this. Arya, don't! Ого. Ого. What the hell is she trying to do? Damn it, Arya, you're forcing my hand. We'll do it your way then. Irene! Max! Так, нам нужно просто защитить Арию и все, да? Ну, это несложно будет. Боезапас единственное, то, что нужно немножко экономнее расходовать, потому что я не вижу патронов здесь. Ну, с этих, с роботов немножко выпадает. Откуда? Вот он. Подбежал, я даже его не заметил, блин. Давай, рассердись! Давайте, девахи, дефайтесь. How did you know you could do that? I didn't. Да, просто взяла и сделала. Молодец. Так, патроны взять. Не, честно сказать, во второй части с этими, с коллекционерами как-то пободрее было сражаться. Прям шибко пободрее.
Ну, я понимаю то, что это DLS, то есть мне уже спалили, что это DLS, оказывается, мы кинулись это проходить, я вчера с Убером списывался. Так, нам к реактору нужно его перегрузить. Здесь панель не активна, значит нужно куда-то в эту сторону идти. Так, нам-то куда? А, нам... Я не в ту сторону побежал. Ладно. Судя по всему, нам нужно вот туда пройти. Чтобы туда пройти, нам нужно... А, вот она лестница, все. Do this, Commander. There's more at stake than you know. That reactor powers life support systems for dozens of wards across the station. Shut it down and thousands of people perish. You hearing this, Arya? Yes, and I don't care. Shut it down. Shepard, don't. Try rerouting power away from the force fields. Попробуй распределение. Damn it. Hold tight down there. Rerouting the power to maintain the other systems. Are you crazy? We're almost spent. Watch your flank. This is who you're working for, Shepard. She doesn't care who gets hurt. What are you waiting for? Overload the reactor. She'd just throw thousands of lives away. Не, будем верить до последнего. I'm stabilizing. You can't reroute power in time. Hit the fucking overload. Now. This shouldn't be that hard. Maybe something inside is holding you back. Maybe deep down you're starting to think the galaxy might be better off without her. She's never going to learn. She'll never change. Even if you win. Omega Нет, надо пытаться нас. Я справлюсь. Что, все равно перегрузил реактор, что ли, или что? So be it. All units, battle stations, prepare for attack. Get the demolition crews into position. Выводите подрывника до позиции. Это предсказуемо было. Это трындец как предсказуемо было. Я сразу это сказал. Только поймут, что не могут удержать, как тут же. You okay? Despite your best efforts to kill me, your soft heart almost cost me everything. Quiet, Arya. It worked. Shepard saved us without sacrificing innocent lives. I applaud him. I suppose. Whatever. You fought bravely against those mechs in there, Nyreen. Very impressive. But? Why can't you bring that same grit when adjutants attack? It's pathetic. You tense up at the mere mention of those abominations. Lay off. She just saved you. I'm trying to help her, Shepard. Call it tough love. The war's starting. I don't mean to miss it. She's never been big on thank yous. Getting reports. All force fields down. Civilians taking to the streets in droves. Cerberus pulling back. That won't last. The people don't have the training to go up against Cerberus front lines. They'll be wiped out. Civilian casualties can't be avoided. You'll have to accept this. Say what you will, Arya. I won't allow senseless deaths. The people are meant to distract Cerberus, not us.
I know what to do, Commander. Aria, Bray here. Report. My team is scouting the maintenance tunnels. We've encountered Cerberus forces escorting engineers. They're moving gear. Look to be setting explosives to the station's central support columns. Bray, engage. Delay them as long as you can. We're coming. Got it. Roll out, people. If they detonate the main column, they'll cut off the way to Afterlife. The Talon offensive will be stopped cold. So we split up. Yes. Nyreen, lead the frontal assault. Shepard and I will meet you in the markets after we've taken care of those bombs. Of course. But don't count on me building your memorials if you get yourselves killed. I like it when you're feisty. Очень интересно у них отношения. А еще меня задрало, знаете, что то, что каждый раз после каждой загрузки у нас слетает нахер настройки на боеприпасы. Точнее, не загрузки, а нового квеста. Начало нового квеста, выходе на новую локацию, у нас слетает боеприпас. Не очень хорошо. Можно забыть и потом так еще удивляться, типа, а шо, почему? Почему мало урона заходит? Так, нам же туда, да, надо? Просто по дороге идти и отстреливать все живое. Неживое тоже отстреливать. Вот, ага, все, сюда показывает, идем. Мостика больше нет. Диспетчерская сюда. Нам, наверное, нужно будет перейти, там по лестнице спуститься. Пойдемте. Ну, самое слабое место дошли, у них самое слабое место это колено. У нас туда дорога... О, подожди. Или сюда дорога будет. Так куда нас дорога ведет? They're messing with the support columns. We have to stop them. Кто тут живой остался? Давай, напишешь. Зачистить территорию. Но территория у нас зачищена. Those bombs just went live. The console is locked. We'll have to manually disable them. Take care of the bomb, Shepard. I'll handle Cerberus. У нас 5 минут. 5 минут! Это много или мало? Нормально. Они не очень жестко наседают, так что проблем никаких не ожидается. Хера дают 5 минут, я не очень понимаю.
Time to go. Ария там нормально справляется, успевает. Пока она там справляется, мы тоже по ходу движения отстреливаем всякое разное. Турелька. Турельку жахнули еще. 5 минут за минуту делаем. Нормально. Я надеюсь, они их не реактивируют. Не будет ничего такого. Наверное, скорее всего, просто добить нужно вот эту всю шелупонь. Куда-сюда? Ну, пойдем, веди. Over here. We're clear. Good. Nyreen, things are under control here. What's your situation? We're advancing through the Gozu district. Move forward. Keep that flank covered. Yes, boss. Так, не говорите, что нам сейчас за Найрин We're придется holding our стрелять. own, but Cerberus has started targeting the civilians. Reports of casualties are coming in from all sectors. Save those you can, and head for the rendezvous point. We'll meet you there. Надо же, она сказала Do what we спасать. can. Nyreen out. So how exactly do we get to Afterlife from here? I'm thinking the straightforward approach for a change. Пойти напрямик ради разнообразия. Плохо. Конечно, давай систему вентиляции или что это? Это какую-то турбину явно. То есть такая турбина, скорее всего, это вентиляция или охлаждение какое-нибудь. Сразу же надломила ее. Ну а что, денег много у наемников-то. Наемники, бандиты, вот это всякий сброд восстановят. Cerberus. How do you know that? Could be the talent. Never mind. Ну откуда ты знаешь, может, это когти? Я все знаю. Я узнаю их из 1000. По звуку выстрелов и лязгу брони, да? Damn it. As there are adjutants here. Track their progress and seal the rooms behind us. Yes, Arya. Ну, адъютанты нас меньше всего волнуют, они откисают Looks like they bit достаточно off more than быстро. they could chew. We should get a move on. Ну, еще денежка. Мне знаете что? Мне даже немножко взломов не хватает, которые раньше были. О, а здесь что? With the civilian population contained, we should be ready to initiate the next phase of the project on schedule. Before host conversion, we should begin the process of fusing the control implants to the subject's nervous systems. With the current success ratio, we project being able to surpass demand by 300%. The first-generation adjutants have been transferred from the containment area and are being outfitted with the implants. The previous batches have been processed and moved to the storage area. We can now control when and where the adjutants convert their victims. Initial testing on various species provides ample proof the virus can adapt flawlessly, regardless of the host used. Окей, третья запись. With the civilian population contained, we should be ready to initiate the next phase of the project on schedule. Before host conversion, we should begin the process of fusing the control implants to the subject's nervous systems. With the current success ratio, we project being able to surpass demand by 300%. Короче, они используют Омегу в качестве... Idiots were experimenting on adjutants. That explains the ones we saw earlier. Они решили просто Омегу использовать в качестве площадки для тестирования адъютантов.
Подопытные адъютанты вырвались на свободу, их необходимо срочно схватить и перевести в зону удержания в центральном штабе. Следует избегать нанесения им урона. Нарушители будут сурово оштрафованы. Нормально так. Makes sense, considering what they had locked up in here. Door's unlocked. Let's get out of here. Кажется, хорошо, что мы уволились из Цербера. That doorway leads to the Gozu district. Look out! Что ты себе позволяешь? Focus on the Atlas. Можно было бы почаще просто выстегнуть из кабины пилота и самому сесть. Было бы неплохо. Я бы хотел снова на этом мехе походить. Да кого ты стреляешь? Умри, пожалуйста. Экспулечку сюда залутали. Так, до когтей, ладно. Что тут? Тут денежка, ладно. Я, кстати, гранаты... А, гранаты у нас, наверное... Нет. А, нет, да. Они через shift кидаются, гранаты здесь. Я еще на G такой нажимаю несколько раз. Не могу понять, а что, граната-то где? Irene, Arya and I are entering the Gozu district. Understood. Еще денежка. Пик. Take out the turret. На! Желательно насовсем убирайте, пожалуйста. Отлично. We're almost there. Тут вроде ничего нету. Friendly's incoming. Irene is waiting for you two in the markets. That Talon scout hadn't found us earlier? Dead. Денежка еще. Так, эта модификация оружия нас не очень интересует. Здесь уже вовсю вещают пропагандоны какие-то. Ладно, побежали. Так, еще какой-то улучшайзинг. Cerberus is still on my station. Of course something's not right. Not what I was talking about. I'm checking this out. Going radio silent. What the hell is she doing? Чё, твою работу делает. Безопасность обеспечивает. Найрин подозревака. Where's Irene? Scouting ahead. We've got our hands full holding this area. She's going on to Afterlife. We can't keep this up much longer. They're retreating. А вот тебе и главный адъютант.
Что-то мне кажется, на Ирин-то сейчас будет здесь это, того самого. Да. That's it. Tell your boss I'm coming for him. Ебать. Enough! Ебать. Вот это и башню сорвало, конечно. Petrovsky dies. Now. Но мы не будем ей мешать Петровского убить. Irene Kandros was a good soldier. It's a shame she had to die for your petty ambitions. You're a dead man. No, wait! What now, Petrovsky? Divide and conquer, Commander. Kandros killed the adjutants we hadn't finished experimenting on. These are fully under our control. The prototypes for our future army. Hold the perimeter. Keep Shepard away from those generators. А вот эти уже поплотнее будут. Эти уже поплотнее будут. А, мне обязательно стреляться. А, у нас еще... у нас еще опять боеприпасы переключились, кстати. Давай, 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 отъезжай. Да ладно, ну ты чё, давай, завязывай с этой чепухой. Так, окей. Мне не очень много хп осталось, поэтому нужно пошустрее все это дело мутить. Так, поперли. Бегом. Вот и все. Я, говорит, вернулась. Ну и хорошо, что вернулась. Так, а можно поинтересоваться, куда нам нужно еще-то теперь? Или нам просто теперь волны врагов отстреливать и все на том? Мне бы хотелось немножко больше понимать.
Суррендер. Это ты давай суррендери, зараза. Тебе пиздец. Cease and desist all aggression. It's over. Ну, он признал свое поражение, Рили? Commander Shepard, I surrender myself into your custody. That is the most pathetic thing I've ever heard. Shepard, I'm unarmed, and I can give the Alliance intel on the elusive man. You'll say anything to save your skin. I let you escape, Omega. I deserve mercy. Is this true, Arya? Yes. Cerberus had successfully taken the station and he let me go. Do you feel that, Oleg? That's death. Only inches away. Remember this feeling. I'm letting you live. For my partner and for the war against your master. You better cooperate. Она сама не стала его убивать. Я думал, нам потенциально придется вмешиваться. Take him, Shepard. You and your alliance can decide his fate. Just get this filth off my station. Commander, glad to see you've had a calming effect on Ms. Talok. I tried talking sense into her one time. I look forward to hearing how you pulled it off. Don't assume you know where this is going. What? From what I understand, high-ranking Alliance POWs lead fairly comfortable lives. Who knows? You and I may even become friends. That's not happening. Bray, get him out of here. Не, можно было по злому, можно было ему, наверное, вызвать. Если бы, я не знаю, если бы я злой вариант выбрал, я бы его убил или что с ним произошло, но доброго бы из этого точно ничего не получилось. Но главное, мы отвоевали. Омегу отвоевали, все хорошо. Walk around with you for a few hours and I go all soft. You're like a disease. This victory came at a cost, Arya. It's not soft to recognize that. You sound like someone trying to sell something. I admire your tenacity. And thanks to you, I have Omega back. The citizens of Omega have been through a lot, Arya. Try to remember that. How can I forget? There are reminders everywhere I look. And don't worry. I'll honor our arrangement. Troops, ships, and a mountain of Ezo. You earned it. Then I'll be going. Bray will take you back. I have a station to whip into shape. Так, вот мы, собственно говоря, DLC-шку-то походу из-за этого ли закончили. Сделали квестик. Citizens of Omega, hear me. I, Arya Talok, have given you back your lives. My rule is reignited. My hand is on the controls once more, and I will not let go again. Each of you owes a debt. Gain my favor by rounding up the remaining Cerberus invaders and we will cast them from our home. Then bury and mourn our dead. My methods haven't always been popular, and I can't promise that will change. But securing this station and everyone inside it is now my primary purpose. No one will imprison us again. We may be bruised. We may be bloodied. we are Omega. You always get these crap details, Bray? Not this time. You got a galaxy to save. Let's get you off this rock. Понятно. Вы же говорите, спасайте галактику. Конечно, у нас работа непростая. Быть героем — это вам не шашки со стола пиздить.
Капитан, у вас новые сообщения. Тут должна была где-то надпись быть, это спустя 1 неделю или что-нибудь в этом духе. Ладно. Ну давай посмотрим, что там. Сувенир. Шепард отправила шахматную доску Петровского на Романию к новому оформлению. Она не подходит, понятно. Удина сделала мне предложение, и я приняла его. Я Спектр, поверить не могу. Все кругом рушится, значит, и теперь хоть что-нибудь... значит ли теперь хоть что-нибудь эта должность? Та-то власть, ресурсы, свобода. Ну, не знаю, короче. В общем, ты понимаешь, если будет возможность навести меня в больнице. Меня все еще держат там, но я планирую скоро улизнуть. Окей. Тик. Че, поговорить-то нам, наверное, не особо есть с кем, да? Поэтому поехали смотреть, что у нас дальше по квестам есть. Стадель, ретранслятор. Подожди, Стадель-то мы что забыли? Так, применить и... встретиться с дипломатами. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, на Омеге мы сделали, на Ците мы сделали. Нам остается, наверное, только теперь на встречу с дипломатами лететь. Я думаю, там сейчас будет свое веселье, то что же интересно. Притом, это уже касается основной сюжетки. Даруш эту дару. Пэро. Выход с орбиты. Блин. А не нужно ли мне все-таки до встречи с дипломатами куда-нибудь слетать? Блинский. Так. Данные, наверное, да, задания. Ё-моё. N7. Альянс нашел на святилищную лабораторию сервис. Все-таки не нейтрализуйте потенциальную опасность. Нет, заданий-то нам много показывает, но только, типа, как бы... Почему они не отображаются на карте у нас, как это обычно происходит? Вот здесь вот, например, есть забрать артефакт. Поехали. Британский артефакт. Иден Прайм. Ну, поехали в Иден Прайм, ладно. Приземление. Че, как Шито, как дела? Я все же хочу с собой Сьюзи. Подожди. Типа талию в обяз брать? Ну ладно, талия и Сьюзи. Нормально. Тоже неплохо. Только знаете что? Я костюмчик забыл поменять. Ну ладно. Ну что у тебя случилось? Почему отвратительно? Не выспался, до работы тяжело добирался или уже мозг успели? Eden Prime also marks Theron's first major attack with the Geth. Yes. And now with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Не, это я помню. Это я помню. А отвратно-то почему? Seems like more than just 3 years ago. Records indicate that you lost a squad mate on Eden Prime. Yeah. Corporal Jenkins. Does returning to the colony cause unpleasant memories? И понял, что оставил дома коврик для мыши и тетрадь с заметками по ДНД. Сегодня снова ехать домой. Жопа. It's okay, Edie. Jenkins was a good soldier. He'd be proud of what we're doing here. I hope the motivation is effective. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site.
А завтра идти в пункт выдачи на заполнение 10 кило крысам, 15 кило кошкам. Да, жестко. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Appreciate it. All part of the service, Commander. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Короче говоря, у тебя куча времени будет вжахать на дорогу, да? И сил еще тоже. The area appears deserted. Come on, let's see if we can find... Пик, сразу берем. Я бы не прочитал, что нам нужно сделать. The colonists rebuilt after Saren's attack. It is likely they will rebuild again after Cerberus is defeated. The city on Earth where I grew up was hard and dirty. I can see it as a war zone. Eden Prime doesn't deserve this. Nobody does. Да, никто не заслуживает, согласен. Тотальной разрухи и полного пиздеца никто не заслуживает. Мы произвели дополнительный мирный набор трудоспособных мужчин и женщин. Колонисты обычно принимают историю о том, что они выполняют тяжелый, но безопасный ручной труд в исследовательском лагере Цербера, на другой стороне планеты, поэтому увеличение рациона еды, выдаваемой в качестве платы за работу, снимает большинство вопросов. Поддерживайте такую версию как можно дольше, у нас не хватит... поддерживайте такую версию как можно дольше. У нас не хватит сил, чтобы открыто сражаться с целой колонией. Если семьи узнают, что они никогда больше не увидят своих сыновей и дочерей, договориться уже будет невозможно. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Окей, передавай данные, передавай. Ты у нас молодец, ты у нас соображаешь хорошо. Вместо раскопок это туда. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. Dr. Tassoni, have you ever encountered dinosaur fossils during your digs? No. Dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. No, jokes have specific structures. That was messing with you. У шуток особая структура, я просто подкалывал тебя. Здесь на самом деле должно было быть не подкалывало, а подъебывало. There's the elevator that leads to the dig site. Good. Now we can find out what they've discovered. Я бы хотел вот туда бы, наверное, пройти. Ну ладно, тут... ну лифт поднимется, как раз таки мы на лифте сможем перейти. Через лифт. Doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. You believe Cerberus has recovered the corpse of a Prothean unmodified by Reaper technology? Cerberus hasn't uncovered corpses. This Prothean is alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. By galactic community, you are suggesting that Protheans had a structure similar to the modern council. Yes, exactly. Their cultural and artistic expression are actually quite close to those of the ancient Asari. And given their similar interests in helping other species, it's clear that they believed in interspecies cooperation.
The way you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. А выяснится, что на самом деле там в капсуле какой-то раздолбай сидит. Вот это будет весело. Ну, хорошо. Что, всех почти отстрелил уже, да? Готово. Найти данные капсулы. Есть, сэр, да, сэр. Нам нужно обшмонать здесь, получается, все. Ну, тут просто спрыгнуть можно. Нужно будет соседнее здание тоже прочекать. Просто кредитики. Окей. Хорошо. Пойдет. Единственное то, что мы пока данных никаких не нашли. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Так, да, угадаем, мы сейчас что-нибудь откроем и протянем от того самого боезапас. Опа! У нас опять протеанские флешбеки. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker? Their sacrifice will be honored in the coming Empire. I've got the signal. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And the signal they used. Perfect. Then we just need to figure out how to physically open the pod. Окей, хорошо. У меня, если честно, закрадывается впечатление, что типа в подадной вселенной будет человечество как один из этих протеано избранных народ. Вот так, наверное, правильно будет сказать.
They were gunned down while having drinks and watching the game. This isn't a military stronghold. It's somebody's home. It appears that Cerberus cares little for civilian casualties. За такое надо стукать очень больно. Возможно, даже немножко насмерть. Так, инженера мы отстукали. Кстати, а здесь что? А, все понял, ладно. Чё, чел, как перекатился? Нормально? Мне, если честно, не очень ясна и понятна вот эта возможность здесь залазить на крышу. Типа, зачем и главное, нафига. Типа, чтобы просто иметь возможность отстреливать и все, челов. Ну, такое себе. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Вообще нам туда надо, но давай здесь тоже проверим, что есть. Мы получили информацию от нашего источника в Иден Прайм по поводу переброски сил повстанцев. Следует ожидать нападения на Центр безопасности завтра ночью с 22 до 23 часов. Они подтягивают войска со всей колонии. Это дает нам прекрасный шанс смешать их планы. После начала атаки дайте возможность доктору Вильяму Комите бежать, стреляя у него над головой. Для правдоподобности он дал нам отличную информацию. Если повезет, местные сочтут его героем. Единственное, кому удалось бежать из ловушки Цербера, они даже не могут сделать его командиром. Они даже могут сделать его командиром. Понятно. Короче, этот... А казачок-то засланный был у них, да? Здесь улучшайзингов никаких нету. Ладно. Собрать снаряжение, 6000, сюда их! У нас денег немного, у нас всего 60 тонн, что-то такое было. Несмотря на то, что мы Омегу как бы закрыли квест. Это меня удивляет. То есть целую допку за допку денег набрали очень мало. Эй! Давай, качай, прыгать уже. Это получается коллекционеры, то есть как раз таки это и есть переработка. Ну да, в принципе, даже, по-моему, в этой прошлой части говорили, что коллекционеры это переработанные протеаны. Я только запамятовал. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Third of our people. 300 тысяч, треть народа. Bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north.
that one too? Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Backup forces are here. Мочить Цербер! Они уже давно не люди. Нормально, кораблик еще не улетел, мы уже всех убили, хорошо. Давай, высовывайся. Высовывайся! Вылазывай. Вылазывай от этого. Зачем ты туда спрятался? Ну, скажем так, просто обычный пехот. Опа, подожди. Обычная пехота для нас вообще никакой угрозы не представляет. Там тоже кто-то ему в тыл выдал. А это, кстати, наша яичко. Сьюзи отжахала. Так, а можно отойти? They have retracted the bridge. We'll need to locate the controls. No time. Let's find another way across. Найти другой путь капсуле. И... Ну, что-то мне подскажет сюда. А про не выспался, что Страда выспался, хоть и вставал каждые полтора часа. Раза 4 просыпался, последнее пробуждение в половину 7. Хрень какая-то. Слушай, я сегодня чуть не выспался. Но вчера так кайфанул, если честно, от просмотра «Маловит». Я ее давно не пересматривал. И к нам, видимо, куда-то в эту сторону нужно, да? Где-то здесь будет по-любому проход какой-то. Не, ну просто самый ближайший, то есть, да, я думаю, где-то вот по верхам, вот здесь можно будет пройти. Где конкретно пока не пойму, но мы непременно разгадаем эту загадку. Вот здесь, например, можно залезть куда-то. А, у тебя еще и интернет не этот. Не того и самый, не этот. А там что, Wi-Fi нету, что ли? Нету домашнего интернета? Тебе, если предварительно хотя бы немножко зашло, я тебе крайне советую досмотреть. Там развязочка такая интересненькая. Будет время и желание, крайне рекомендую. Задача. А то это оставлять за квартирой, присматривать без интернета, то это жестоко крайне. Так что хорошо, что оплатят. Это ж без интернета что, книжки читать только остается и все. Да не знаю, там косынку какую-нибудь на телефоне раскладывать. Да, дела. Что я заблудился немного. Ой. Непреднамеренный выпуск патронов. Ну, блин, наверное, все-таки в ту сторону куда-то.
Потому что я пока найти другой путь. Но я думал то, что может быть где-нибудь здесь по верхам можно будет пройти. Давай еще раз осмотримся. Направо, я не знаю, типа направо, а что направо? О, во! Ха-ха! Дело было не в... А Сириус сидел в кабине. Это понятно. Там что-то это, кстати, про новый KCI заговорили. Это ничего никто не слышал. Типа, потому что пока у Кейси вообще новостей никаких не было в этой группе. Я группу-то отслеживаю, но тишина. Ничего, Мегафайр кто? Привет. Там я слышал, что что-то... Там про двоих каких-то, то есть, да, кого двух новеньких возьмут в капитаны. Ну, не новеньких, то есть, да, кто не в поле зрения твича, скажем так. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Cerberus has heavy forces incoming. We'll need to hold this position. Так-то, я думаю, большая часть кэпов, она примерно та же останется. Ну, я думаю, Анхолича, скорее всего, снова подтянут. А, хотя могут этот... Могут Анхолича и не пропустить, не знаю. Looks like we've got a second to catch our breath. Or set up preparations for the next wave. Да давайте уже Has the life pod быстрее. ended stasis mode? It should not be much longer. We should look for ways to hamper the enemy's approach. I can lay down a singularity to block enemy access. Ну так создавай давай. Heavy mech inbound. Давай гранату ебанем. Так, меха убрали, отлично. Мелочевку тоже всякую убрали. Open the life pod now. Так. А, то есть быстрее. Давай, открывай глазки. Надо его поцеловать. Сьюзи, целуй.
Be careful, he's confused. Ну вот, теперь еще в догонялки будем играть. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes! No. The bunker is falling. There is no other option. There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Neutron bombardment underway. The bunker is secure. Commander traffic. What is left of it? A few hundred people. How am I to rebuild an empire from that? Further adjustments may be necessary. The neutron purge compromised the facility. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You'll remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods! I need the few that are left! Power needs will be triaged appropriately. Понятно. You will be the voice of our people. I will be more than that. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. Synthetic. This is not a good beginning. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. Хули ты мне руку протянул, козел? Я спал себе спокойно, 50 тысяч лет ты меня разбудил. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. Грузовой трюм, окей. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker.
Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which... You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst? No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Then I'd say you found an ally. The goal of this ship is to wipe the Reapers from existence. But how far are you willing to go to achieve that goal? I do not believe you, Commander. Lying is a biological marker. There is doubt behind your words. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No. It contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. И... Вейтвуд? Что это за многозначительный взгляд? И дальше-то что? Ну и... If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry? Never mind. What do you wish to know? We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. Не успел дочитать. Считаю 1000 подробностей окружающего мира. Мы гарантировали себе выживание. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability.
Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered, what sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished, and if they had won, they would have ruled. Many tried. None succeeded. I had no idea Protheans were so... severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. Понятно. Так, протеанское Is there устройство. anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos.
He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No, but they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. Так, как вы сражались с жнецами? People wage war against the Reapers. Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Окей, Thank ладно. you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Ведь раньше ели мух. Commander, you may count on me. I am known as Javik. Then welcome aboard the Normandy, Javik. Ведь раньше ели мух. Бля, это было сильно. Это было действительно сильно. So much has been lost. So much has changed. And yet the Reapers are still here. Так, ну чё, поехали на мостик, чё? Так, тут у нас ничего нету. Слушай, чё? У нас еще где-то должен быть этот Левиафан. По Левиафану я еще вспомнил, то, что надо поисследовать. Так, выход с орбиты. Что-то нашла. Ну-ка, давай расследовать, что тут у нас. Останки топливного склада. Получено 200 единиц горючего. Окей. Что тут? Протеанские данные. Это все? Или еще что-то будет? Как же тяжело мышка прокручивается, вы бы знали. Не, походу все. Escape, окей. %% ресурсов получены. На Асгард можно полететь. Только на Асгард можно полететь отсюда. Ну, поехали, слетаем на Асгард, посмотрим, что там есть.
Нам топлива только на возвращение хватит, судя по всему. Да. Signal confirmed. Ну давай. Единственное то, что нам дает обломки жнецов, и не очень понимаю, ну ладно. И чую, нам сейчас надо будет этот чуть-чуть быстро сваливать отсюда. Faster than light jump successful. Ладно, окей, там еще планету, конечно, можно было чекнуть. Но мы сейчас, наверное, заправимся и еще раз слетаем. Мало ли, вдруг там что-то интересное. А топливо? А можно топливо найти? А мы не сможем, у нас здесь нету топливной станции. Прикинь. Искать доктора Гарну, лаборатория Цербера. Поехали вот сюда. Мы сейчас допки поделаем, потому что я чую, если мы допки поделаем, то... I found something. С топливом немножко жопа. Аленка говорит, скипы достаток. Здорово, Серега. Аленке привет. Че, как же, здоров? В баню когда пойдем? Бля, походу надо съебывать отсюда. Evasion successful. Да я заметил. Ты там еще это 4-го-то не залепили еще. А то поди 4-го уже залепили. Я думаю, однажды Аленка устанет, короче, и расскажет тебе о существовании презервативов. Так, давай сюда залетим, здесь заправиться можно. Рады еще. Ты из Аленки собрался этот, мать героиню делать, чтобы... Как это, что, собственно говоря? Чтобы пенсия была хорошая. Ну и морды у него, говорю, да морда моя не поменялась. Я, наоборот, даже это как бы этот похудел. Получается, с какого? С 20-го года, да. О, сколько? Не 20-го, с 21-го, да. В 21-м году я 120 весил, а сейчас я около 110 у меня вес. Туда-сюда прыгает. Так что не надо мне тут. Так и запишем. Я потом ей расскажу. Да ну какие жнецы, вы чё? Давай это, завязывай с этой херней. Аленка, тресни его под затыльник, чтоб под этот. Не того самого. Че попало, не говорил. А где этого ебаного доктора искать?
Signal confirmed. Так, отлично. Прикинь, бросила меня сегодня с детьми просто перед фактом. Я поехала. Неплохо тоже надо. Ты уже так-то мальчик взрослый. Я сидел, никого не трогал, пиво пил. Ну, тем более. Так, металлический сырот. Железо, дикий. Так, поехали приземляться. Давай, короче, возьмем Сюзи и возьмем Явика. Шо каторга-то? Привык в своей машине спокойно, хорошо, да? А тут, видите ли, каторга сразу. Месть древних. Усилить бионические наступательные умения. Так, а Сюзи что у нас? У нас себе можно очков еще накинуть. We're about 5 minutes out, Commander. What exactly is on this asteroid? Mining facility. TGS Mineral Works. Small operation. Could be a good place for Leviathan to hide. We've all read Edie's notes on Bryson's lab. Any questions? Do we know anything more about this Leviathan? Not really. We only know it killed a Reaper. But it is Garneau, Dr. Bryson's associate, that we are looking for. Right. If we find Garneau, we find Leviathan. Agreed. Обоссутый оборот, ну, классика. Я вот в деревню ездил, наконец-таки племеша спустя полгода. То есть в ноябре племяш родился, и я только вот его не стоит понянчить смог. Племяш от меня в восторге. Единственное, конечно, есть у племеша такой, как бы, не очень приятная черта. Когда я его беру с собой, он берет бороду, блядь, и вот так вот и начинает хуячить, короче. И ржет при этом. Засранец мелкий, блин. А мне же больно, блин. Он один раз подергал, короче, 2 пучка волос в руках. Вот вчера звонился, в камеру меня потрогать пытался. Помнит. The doctor was right. Anything powerful enough to kill a Reaper needs to be investigated. I just hope Garneau has the answers we need. I'm reading Reaper enemy signatures in the asteroid field. Bryson said they were shadowing his field teams. If they're after Leviathan too, Reapers are a good sign. That's not something you hear every day. Take us in. Давай, давай, Серега, ты тоже не болей. Сильно не пей. А то тоже обоссышь кого-нибудь. Don't go anywhere, Cortez. We'll grab this guy and be right out. Keep me updated on the Reaper situation. Yes, Commander. А мне интересно, мы здесь с кем будем этот... Scouting party. Or worse, by the sound. А, понятно. А, кстати, надо боеприпасы-то поменять. Ну, так дело лучше идет. Пошла жара в баню. Ну, а огненные боеприпасы с ними справляются вообще на ура. Типа забей. Я даже чувствую здесь как бы реально необходимость. Но вот если боеприпас правильно ставишь, то типа отлетают хорошо. Если боеприпас не ставишь модификатор боеприпаса, то стрелять замучаешься. Угу. Welcome to TGS Mineral Works. All guests need to sign in at reception. Чё? А они тут такие безмятежные? Или они все под влиянием?
Они под влиянием, походу, Левиафана все. I'm Commander Shepard of the Alliance. You just had Reaper troops attacking your front door. Спасибо большое, Серег, спасибо большое. На хоть ноги. That will be. Только я прослушал все. Спасибо большое, Серега, спасибо большое за плюс 500. Yes, welcome to TGS Mineral Works. How can we help you? Yes, for the tour. Please sign in. You don't seem worried about those Reapers. You know something I don't? TGS Mineral Works is a small to mid-level supplier of tungsten to the galaxy. That's not what I meant. Are you familiar with the applications of tungsten? Да хоть ноги, блядь. Спасибо большое, Серег, спасибо большое за плюс 500. I'm looking for a researcher named Dr. Garneau. He would have arrived within the last couple weeks. If he's still here, I need to speak to him. We have no Dr. Garneau. Do you need to see a doctor? How about I just go in and look around? No. The access elevator is broken. Походу, только что дверь. We're done. Step away. Step away. You don't belong here. Commander, something is wrong here. Let's look around. Careful. Так. Найти доктора Гарно. You can't be in here. Предполагается, что проведенные тесты вышли за порог эмоциональной устойчивости подопытного. В настоящий момент он помещен в больницу в кататоническом ступоре. Все запланированные тесты отменены. В дальнейшем будет проводиться тщательный отбор, чтобы предотвратить возможные задержки по сходной причине. Ваша просьба отклонена. Ваше финансирование прекращается. Вы получите новое назначение. Зовите помещение и сообщите об этом доктору Лам. Более данный вопрос обсуждаться не будет. Excuse me. You don't belong here. Да, они отсюда. Как ты догадалась? The people seem fearful. It is difficult to determine why. We should repair the elevator. Repair terminal activated. I'll set the drone to repair the elevator, but we have to stay with it. Это типа дрон? Окей. Сейчас как на нас нападут? Протокол системы безопасности посадить 7 дней. Рэндалл Ян, Гарно Алекс, Брэнк Стивен. Нам сюда надо. Ну, вроде на нас не нападают, это уже хорошо. The security log at the elevator mentioned a Dr. Garneau. Why are they lying about that? No idea. Let's hope we don't have to look too far. Так, нейрологическая лаборатория. Тому, кто копается в моих вещах, никак не могу найти свои данные о том, как резкие изменения климата повлияли на ханарское правительство. Если вы их куда-то перенесли, верните, очень прошу. Я же над этим тружусь уже несколько лет. Если вам не хватает места для собственного проекта, только попросите. Я помогу. С радостью помогу. Танис. Have you seen Dr. Garneau? You shouldn't be here. Evolutionary implications of human biotics. I see a trend among the miners. They appear to be doing everything but mining. What if the pain stimuli is applied more quickly? Interesting. We should look into that.
А, ну это, кстати, в эту же лабораторию проход. Вот здесь за дверью кто-то есть. И притом там вроде как что-то свое обсуждают. Карта целая. Нету, говорит, у него. I'm getting that feeling. Не знаю, хочется заглянуть везде, посмотреть, что где происходит, но... Характеристики сотрудника ТГИС. Личный номер такой-то, обслуживающий персонал в секторе Е. С момента получения предыдущего отзыва качества вашей работы значительно выросло. Особо впечатляет труд, проделанный над образцами поврежденной кожи. Вы получите повышение и допуск на уровне. Благодаря вам. Благодарим вас за усердную работу. Этот отзыв конфиденциальный. Сотрудникам не рекомендуется ознакомиться с чужими отзывами. Personnel ID. Что за кожу? Левиафана кожу, что ли, или что? I don't have that. Access denied. This is a restricted area. Закрытая территория, ладно. I don't have that. Access denied. Turn back, Commander. Уходите, капитан. Даже так. Не, я готов поспорить, они все под контролем Левиафана. Прям однозначно. Из-за того, что электрическая буря усилилась, мы решили связи с командованием Бета. Просим всех ожидающих данных сохранить спокойствие. Прогноз погоды показывает, что буря стихнет к концу недели. Тогда же восстановится и связь. Окей. So, he's still here. Do we have that passcode hack? Yes. Just input it at the security terminal. А, но я понял, это тот терминал. Блин, не хотелось бы всех этих добряков жахать, но, возможно, придется. Punch in Garneau's terminal hack and see what it gets us. Access granted. A ship dropped him off a week ago. It appears he had full access at one point before going into hiding. Unknown male was involved in an altercation in the mines. This Garneau human was headed to the mines. Looks like he was taken to the medbay. You are in the mineral lab, a low security, all access area. The medbay is restricted to authorized personnel with active patient file numbers. I have the file number. Let's go get Garneau. Блин, ну... КРЭФ. Что такое КРЭФ? Кают экипажей, научный отдел. Давай в кают экипажей попробуем пройти. Мне все же интересно посмотреть, что там.
Подожди, вот это я не видел. Новый гибрид выглядит безвредным и не должен вызывать подозрения офисных сотрудников. Тем не менее, он весьма опасен. При работе с растениями третьего поколения соблюдайте максимальную осторожность. Окейшки. ID 231-95. Access granted. Андрея, я по тебе скучаю, почему ты не отвечаешь? Твоя мать очень больна. Ты обязательно должна с ней повидаться. Люблю тебя. Возвращайся поскорее, папа. Окей. Отобранные в секторе 4 образцы показывают снижение качества руды. Будет начата консервация данной области. Начальник горных разработок Дел Колосмайер. Да, все-таки правильно я сюда пошел. А теперь нам в медотсек надо идти. Еще раз к карте все-таки подойдем, посмотрим. Но все, здесь в принципе больше ничего нету. File 7364. Access granted. Нормально так. Чисто медицинскую карту прохавал, все, тебя пустили куда надо. Is that Garneau? It is difficult to tell. Dead humans all look alike. If you are looking for Garneau, you have found him. I am Dr. Garneau. I'm Commander Shepard of the Alliance. Are you all right? Yes. Only I'm trapped in here. What's been going on in this place? I was doing my research. Until the incident. They attacked you. It's true. But aside from my confinement, I'm fine. Bryson's research led me to you. Bryson sent you? He's dead, Doctor. Killed by his assistant. I see. I need you to tell me everything you found on the Leviathan. Bryson seemed to think it killed a Reaper. It's a myth. A dead end. What of the artifact you spoke of in your message? I did? No. Yes, Doctor, you did. But now we've got Reaper forces attacking, so I need to break you up. We'll grab the artifact and go. Reapers. The darkness must not be breached. The darkness? Why do you pursue me? Doctor? Leave the artifact. You will not take what is mine. I don't believe we are speaking to Garneau. Здорово, не сам, здорово, Армин. You killed Не сам только... Блядь. Не сам. Да, блядь, в любой момент, это всегда похуй. Ты же не смотришь, не обращаешь внимания. На что, как, что происходит. Ты все равно прожимаешь эти игры, блядь. Такой момент происходит, и ты игры прожимаешь. Отключить, что ли, Игорь? Привет, Арлин, нормально, пойдет, у тебя как дела? А вот ты думай, когда юзаешь. Я тогда не буду отключать. There he goes. Leave this place. Wait! We need to get to that artifact before he does. He said it was in the mines. We'll need to find a different route. Угу, другой путь сюда. Поехали. Gardo's notes gave us a nav point for the artifact.
The map indicates a service door at the next tram station. Looks like we're not the only ones headed that way. I am noticing a pattern. Despite the law of averages, we never find the Reapers moving in a direction away from us. Блять, прослушал опять, проотвлекался. Так, у нас огонь стоит? Да, огонь стоит. Так. Молодец. Слушай, ну огненные боеприпасы их вообще разматывают только в путь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Каналья. Мочи его! Ля, их тут набежало, конечно. Так, хорошо, этих тоже размотали. Он что, пытался взломать, что ли? Или взорвать, я не пойму. Что тут? О, улучшение какое-то нашли. Система поражения мозга. Это типа по башке что-то херачить? Looks like the door's power supply has been cut. The trouble spots are out there. This drone can repair it. We'll need to escort it. Unfortunately, the drone is damaged and is on reserve power. Let's make it quick then. Ну, нам надо дефать дрона здесь будет, да? Только кто и откуда полезет? У Хаски наименьшая проблема. То есть они отъезжают только в путь. Вот эти вот страшненько выглядят, то есть они больно стукают. А, подожди, у нас дрон-то туда. А, вот он, дрон, надо сопровождать. Банши. Так, а где дрон-то? Вот он, дрон. Так, давай сразу сюда залезем наверх. The drone is running low on power. I hear you. I'm on it. Да, зря я ее потратил. Хорошая штука была. Так, только нам нужно оружие выбрать нормально. Let's head back. Door should be online. Like in Bryson's office. Move! I've got a shot. Turn back. Garneau! Ну какого?
Черт это, ё-моё. Damn it. Shepard, over here. What have you got? That was not Garneau. This is. It appears he's been dead for a while. So, Leviathan can have Bryson killed, can take over this colony, and he can use them as puppets. Huh. Anything else useful? Encrypted data, and a personal log with 8 missed calls from a Dr. Ann Bryson. Ann Bryson? Who are you? What are you doing here? I'm Commander Shepard. Are you all right? I think so. I feel strange, but all right. Do you recognize this man? I've never seen him before in my life. Someone here killed him. Someone here? How is that possible? I'm so sorry. Can you tell me anything about what happened to you? Not really. I remember it just seemed cold. I remember a feeling cold and dark. If dark was a feeling, that's exactly what I felt. That artifact, do you know where it came from? Came out of the mine. Right. Head office was supposed to send someone. That's about all I can... Cortez, what's your situation? Can you bring the shuttle? Affirmative. Strangest thing. A couple of minutes ago, the Reaper forces broke off and left. Reaper. What's a Reaper? What year do you think this is? 2176. 2176 was 10 years ago. What? Let's arrange for these people to be evacuated into temporary quarantine. These people are unaware of the past 10 years. Many things will shock them. Да. It now seems Leviathan not only has the power to destroy a Reaper, but possesses an indoctrination ability. What if it is a Reaper? If it is a Reaper, then I want to know what it's up to. How long has it been out here? And more importantly, why? Edie, did we get anything from Garneau's notes? Yes. They suggest that Garneau created a way to block the artifact's mind-affecting properties. The artifact seems to be the key. Agreed. When I head back to Bryson's office, I want you there. Yes, Commander. I want to know just what the hell these artifacts really are and what they can do. Whatever they are, their power and danger are clear. And we've got one sitting right in the middle of the Citadel. Так, личный терминал. Ну-ка, что за сообщение? Давай. Омега постепенно успокаивается. Похоже, когти станут новой службой безопасности на станции. Их вожак что-то сказал о том, что почтит память Кандрос. Было бы очень мило, хотя все сантиметры они подкрепляют оружием. Будьте осторожны. И помните, что как минимум один батарианец не желает вам зла, Брей. Окей. Нам на цитадель надо теперь? А здесь все больше... А, ну да, здесь 100% все. Здесь больше ловить нечего. Хорошо, полетели на ретранслятор и на циту. Я бы хотел здесь еще доисследовать, что здесь еще осталось. Но...
Faster than light jump successful. Не, Ариана это мелкая. Ой, мелкая, мерзкая. Так, цитадель. Нам нужна стыковка. Доктор Брейсон. We need to shield the artifact they've got here right away. Using Garneau's data, I should be able to accomplish this without difficulty. Damn thing's been here the whole time. Why weren't we affected? Perhaps the amount of time spent near the artifact is key. After a certain duration, it affords Leviathan an impressive mind control capability. I'd call it dangerous as hell. Bryson's assistant tried to kill me. Perhaps Leviathan was controlling him to protect itself, diverting people away from its trail. Maybe. It just shows we don't know what we're dealing with yet. Despite the risk, this artifact remains our only link to finding Leviathan. Perhaps we could find more information about it here in the lab. Agreed. Bryson's team might have turned up something we missed. I'll look around. Анализ излучения. Отрицательные результаты по инфракрасному, ультрафиолетовому, гамма и рентгеновскому излучению. Дальнейший анализ. Артефакт не отвечает на различные воздействия. Внутреннее изучение не дало результат. Возраст определить также не удалось. Кажется, я заснул за столом, когда задержался здесь. Все, чтобы узнать, что эта штука не слишком интересна. Заключение. Артефакт инертен и безопасен. Рекомендую сохранить его в качестве контрольного образца. В отдельной перспективе он может оказаться полезнее, чем Левиафан. Рекомендую прекратить поиски Левиафана и заняться более продуктивными исследованиями. They were testing the artifact for energy emissions. Anything interesting about the artifact structure? It is not constructed of the same compounds used in standard Reaper technology. Beyond that, nothing of relevance. Так. Bryson's assistant, Hadley. Do we have an update on his status? He is in a vegetative state. The doctors believe it is permanent. But the miners recovered when the artifact was destroyed. Hadley lost consciousness when he attempted to answer our questions about Leviathan. It may have been a deliberate attempt to silence him permanently. Edie, what project was Garneau working on when he found the artifact? Basilisk. Got anything on Basilisk? Several ships, a mythical creature, and a rare mid-tier enemy type in the Galaxy of Fantasy video game. It possesses a gaze attack capable of triggering synced animation kills. Player forums describe it as overpowered. I meant the project, Edie. Oh. Then, no. There's got to be something here on this artifact. What about the server? Bryson's assistant wiped the office server and destroyed all backups, likely before killing Bryson. However, records show new messages on Bryson's personal comm terminal upstairs. Could be worth a look. Я хочу еще здесь почекать, вдруг еще что-то есть. Мне нравится лежанка прямо около этого артефакта жнеца. A message from Dr. Bryson's daughter, Anne. According to my records, she worked with her father. I'm at the dig site in the Pylos Nebula. Project Scarab paid off. I've got another artifact like the one Garneau found. I think it could be affecting people's behavior. You need to shield the one in your office. I tried to warn Garneau, but I can't get through. We've got Reaper scouts coming in toward the main site. I'm heading to the secondary base to grab what research I can. Anne Bryson was attempting to contact Garneau on the asteroid colony. She seems to know something about the artifact. She sounded worried. If Reaper forces were approaching,
Her concern was warranted. Let's hope we get to her before they do. She said she was in the Pylos Nebula, working for Project Scarab. That cluster contains several systems. I'll call up the nebula on the galaxy map. We may also search the lab for clues to narrow down her location. Так. Но я так понял, нам нужно сначала подойти к этому. The Reapers. Let's hope we find Anne before they do. The locker is secure. We must locate an access card to open it. The locker is secure. We must locate an access card to open it. Access card for the requisitions locker? Yes. According to records, it was last used by Anne Bryson to obtain equipment for Project Scarab. Let's see what Anne Bryson requisitioned for Project Scarab. Didn't take breathing masks. Water recycling equipment. Based on what Anne Bryson did or did not requisition, the dig site was arid but habitable. Get me a filter for systems with compatible planets. Так, и... What about criminal activity in the Pylos Nebula? Because the area is part of the Attican Traverse, criminal reports are unreliable at best. Нам надо не забыть, кстати, еще эту солярой залиться. Based on the search data, it is one of these two systems. Based on the search data, it is one of these two systems. И, возможно, что-то еще можно найти. These are the ships Dr. Bryson and his team used? Yes. If we can find out which ship Anne Bryson took for Project Scarab, we may learn something. These are the ships Dr. Bryson and his team used? Yes. If we can find out which ship Anne Bryson took for Project Scarab, we may learn something. These are the ships Dr. Bryson and his team used? Yes. If we can find out which Колдун, ship Anne Bryson took for Project Scarab, we may learn Никунус something. и Карус. Окей. Based on the search data, it is one of these two systems. Давай еще на улицу, наверное, выйдем. Все-таки здесь еще осмотримся немножко. Нас, конечно, уже на Нормандию шлет, но я думаю, мы что-то еще можем найти. Can you identify this, Edie? It originates with a pre-spaceflight culture, but there are none recorded in the Pylos Nebula. Does anything in Anne Bryson's work history suggest where she might be? Nothing relevant. Неужели нам все-таки в две системы придется лететь? Крайне не хотел бы. Особая группа Аврора. Активные запросы. Проект Василийск. Руководитель группы Брайсон Энн. Транспорт Икар. Anne Bryson flew out on a ship called the Icarus. Can you track its movements? No. The Reapers have disrupted civilian comm buoys. But we might learn more if we find the ship's specifications. I believe you saw them earlier. The Icarus. Here we go. The ship has enhanced electrostatic discharge cells. They facilitate long-range FTL travel. So they jumped to the Pylos Nebula by mass relay, then flew to another system. Yes. Otherwise, they would have chartered a less expensive ship. Okay, we can rule out the relay system. Any idea if Project Scarab involved Element Zero? Unlikely. We may learn more from the Project Requisitions Locker.
Any correlation between Project Scarab and these unexplained creature sightings? Not beyond Leviathan itself. Так, ну мы еще натыкали всякого разного. Давай еще раз наверх поднимемся, наверное, здесь еще смотрим. Сузи, ты какой-то плохой детектив. В качестве детектива ты мне не нравишься. Возможно, тебе стоит сделать пару отверстий и отдать нашему пилоту обратно. Based on the data, only one system remains a viable possibility. Good. Let's go get Ann Bryson. Ну все, теперь обратно на корабль можно. Нам нужно будет заехать заправиться. Так, вернуться на Нормандию, да, само собой. Так, заправиться мы можем в соседней системе, насколько я помню. Так, выход с орбиты. Здесь точно я помню, что можно было заправиться. Не, ну с заправкой, конечно, они здесь немножко замудрили. Мне интересно, что будет, если мы в этот вжахаемся. Со жнецов корабль, если нас настигнет все-таки. Очень любопытно. Так, здесь лаборатория Цербера. А где? Иди. Туманность Пелиоса искать в зоне раскопок. Что ты? Ну что ты, Буся? Слышали ее? Что? Возмущаешься, что наполнителя мало? Я сейчас мамке напишу, чтобы это наполнитель. Так, искать в зоне раскопок. Пиратов, жнецов сразу. I found something. Так, запуск сканера. Давай, 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 крутись. В поиске сканера планеты найдена группа защищенных охранным строений и следы использованные источника питания. Для подтверждения результата сканера необходимо изучение места раскопок. Поехали. Ну, мы также, наверное, возьмем Сьюзи и этот... Вообще, по-хорошему, я Явика не должен брать. Я должен брать Лиару, наверное. Но... I understand we have reports of an attack on a group of scientists. Right. Edie, can you tell us anything else? This is the main site of a series of excavations established under Dr. Garrett Bryson. Staff records confirm the project lead is his daughter, Anne. She has recently uncovered another artifact possibly linked to Leviathan.
That discovery must have made this dig site a target. Yes. The attack means the Reapers are one step ahead of us. We need to pick up the pace. And since Bryson's daughter is our only lead, our objective is clear. Cortez? Nothing so far, Commander. If she's down there, she hasn't responded to our hails. Getting some strange signals, though. Give me a minute. The artifact she uncovered may have caused additional complications. Agreed. Take us in closer. Copy that. We have hostiles! Take us in. Commander, on the landing platform! That's her. Okay, let's get... Ого. Tracking multiple bogies! Get us over there. Negative, it's too hot. Heading to lower platform. Hang on. There, go! Jump! Хера у них этих курица летает из лица. Так, сразу огненные патроны и валим отсюда. No, stay where you are. This is Commander Shepard of the Alliance Navy. It's too dangerous. We'll come to you. Yes, okay. You should take the elevator up on the far side. Copy that. We're on our way. Но я так подозреваю, нам правильный путь вот здесь будет идти. А можно было и тут идти, ладно. Through here. Commander, they're swarming everywhere up here. Can you find a place to hide? I'll try. Get there. Stay put. Watch out! I'm tired of people doing that all the time. Look for another path. Так, это что такое? Продолжить, просто заберем и все его. Найти проход к подъемнику. Ладно. Тут нет ничего. Ну нам наверх здесь нужно идти. Управление на самом деле не самое удобное здесь в этом Mass Effect. То есть во всех трех частях. То есть сама игра хорошая, то есть, да, в конечном итоге, но управление мне по-прежнему не очень круто. Не очень сильно заходит. The bridge is operational. Raising it now. Yes. Banshee, Commander. Так, банши уработали, хорошо. Чем мы ждем-то? Все нормально, все вижу, что ждем. Хоть и привет. На Руда, на Весте еще нет. На Весте пока что только П3. This way. Elevator spotted, Shepard. Got it. The elevator's blocked. Is there another way up? I'll override the pod door near you. There's an access point above, Commander, but you'll have to climb to it. Copy that. Окей.
Ну, здесь перепрыгивать нужно. Ля. Я вот эти турели, конечно, жестко шарашат. И что, денежку параллельно нашли? Хорошо, пойдет. Здесь, кстати, вот эти рисунки жнецов, опять же. Find another way. This looks like a path. Commander, they attacked my assistant Hopkins. We're being cornered. Stay hidden, Doctor. We're trying, but there's too many of them. Hurry. Так, это отстрелили. Пойдет. Да, с лестницами они, короче, явно тут перегнули. Делали бы уж тогда, я не знаю, то есть, да, там от локации к локации переходишь, там отстреливаешь, такое. Пойдет по этим, блять, лестницам лазать. Гуся, не ори. Are you still there? We're barely hanging on. Hopkins is wounded. Are you close? We're moving as fast as we can. Hang in there. That platform's coming down. Round. Go around. Че, опять вниз? Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Надоело. What's happening? Don't move until we get there. Че такое? Годится. Даже человеки. То есть и жнецы, и человеки нарисованы здесь у них на стенах. Типа эти человеки... Это... Некоторое подобие человеков только, ладно. Где ты там сидишь, разнюхиваешь мою ногу? Нам нужно вниз спуститься к подъемнику. Это запах усыстая. Усака. Elevator's online. We're coming up. Please hurry. I think Hopkins is dead. Садись здесь. Здесь садись. Посиди на ногах. Только кнопки не He жми. tried to run. I told him not to, but he wanted to help the others. Where did everyone go? I'm sorry. They didn't make it. Doctor, I need you to come with me. Oh god. Yes, of course. I was at another dig site when they attacked. I got back as quick as I could, but what's happening? Commander, look. I'm not sure, but it might have something to do with these paintings. Is that Leviathan? Yes. Yes, we think so. It's old, much older than my father thought. And there,
as if the natives were under its power. Clearly a Reaper, but acting alone. Not like any Reaper we've seen before. Doctor, I understand you found something recently. The artifact. Yes, of course. Incredible. It's just ahead. Ой, ну не надо под мышкой облизывать, пожалуйста. Strange, but I'm certain it affects people. Their behavior. I've only had a short time to study it. Not strange at all. Did you find anything? Not much, but I did learn something about the energy it generates. Get down! What are they doing? They've activated it. I've never managed anything. Doctor? They've learned too well. The darkness must not be breached. Shepard! Take it out! Yes, Commander. You okay? Cortez, we have Ann Bryson. Need a pickup. On my way, Commander. Copy that. You see the shuttle, you run. Don't look back. Okay. Yes. Заебись, еще один артефакт. We'll bring it down. Давай туда гранату жахнем. Все, шалит весь. Ого. Copy that. Everybody, let's go! Так, давай вот это. Меня тут Буся немножко отвлекает, она сидит на ноге, короче, и трется об кресло. Я не пойму, то ли она там дерет его, то ли что. Но это на посадочную платформу надо, но я хочу здесь доизучать, досмотреть, что здесь еще есть. Вдруг что-то интересное упускаем. You okay? Yeah, Commander. I think so. I blacked out. Leviathan took control of it. We cut the connection before you got hurt. Leviathan itself? That's incredible. The Reapers seem as interested in it as we are. Yeah, it certainly seems that way. We were hoping you could help us figure out why. But first... Doctor, I have some bad news. Anne, please. Suppose Leviathan's broken away from the other Reapers. Never went back to dark space. Like a rogue, or even a defector. I have to call my father. He'll want to know. Anne, you need to listen to me, okay? Your father is dead. I'm sorry. He's... What? Dead? He can't be dead. We met with him, hoping to find out what he knew. Something happened. Something happened? You're not the first to lose control. Your father's assistant. One minute he was fine, the next... he drew a gun on your father. I couldn't stop him. I can't believe this. We have to find out what's behind it all. You're the only one who can help us. Anne? I want to see his office. We'll arrange for transportation. Meet you there.
Так. Я не знаю, стоит ли здесь залететь. У нас здесь рядом еще лаборатория этого есть. Буся, не ори, солнце мое. Пушистое. Ау! Ау, ау, ау. Так, 100% ресурсов у нас получено, да? А ретранслятор-то где? Подожди, блин. Ну, давай сюда залетим, оно, в принципе, по дороге. Что-то я ничего не нашел здесь. Вот здесь, на этой планетке, может быть, что-нибудь. Нет, здесь вообще нифига нету. Короче, валим отсюда. Давай лабораторию Цербера жахнем и потом полетим на Циту. Чтобы потом сюда отдельно не летать. Signal confirmed. И выход на орбиту. Ракеты, дротик какие-то. Я не знаю, для чего они нам нужны. Давай, короче, поехали, потом на обратном пути еще заскочим сюда. Надо запомнить, что на планету мы заезжали. А то сейчас же прилетят эти нехорошие личности. I found something. Ну, топливо, файн. А лаборатория у нас вот она. Выход на орбиту. И приземление. Так, сейчас я телефон поставлю на зарядку. Дару, Убер, дару. Чешо, чикак, чикао. Каково после отпуска работать? Успел уже кому-нибудь льву яйца обрезать? Commander, I've got a hail from Admiral Hackett. Put him through, Lieutenant. Shepard, we've uncovered a secret Cerberus lab, function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? We think they're using the facility to warehouse and study Reaper tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might give us some answers. We're on it. Find out what Cerberus is doing and get me any Reaper tech samples you can, Commander. Hack it out. Это ты так работаешь? Неплохо. Не, ну лучше уж так, чем какие-нибудь приключения нехорошие. Это если ты так себе можешь позволить, значит все хорошо.
Значит, никто не болеет, и у всех все в порядке. Это самое главное. On my way. Забрать артефакт жнецов. Улучшай. Вот эта попытка их сделать звук в помещениях, типа, другим, мне не очень нравится. Потому что у меня звук немедленно превращается, как будто звук с экрана писан в кинотеатре. The signature is definitely Reaper technology. Got the sample. Roger that. Meet you at the landing pad. Это типа все, что нужно было сделать? Это весь квест, вы хотите сказать, или что? Подожди. Здесь же еще артефакты есть. Вот я и тут. Бойцы суровые, никто не улыбается. Вообще, если возьмут в плен, велено убить себя. Вот так. Тренировки называют интеграцией. Меня будут интегрировать завтра. Скорее бы уж. Или что, или нам по одному артефакту нужно будет носить? Не очень понимаю. Will only lead to metagel advances for Hanover. Only Cerberus would call that a failure. Ну, здесь еще есть где пошариться и что поизучать. Это же не будет просто уйти. Нет, да я хочу проверить все здесь, в каждый угол залезть. Там артефактов еще много, как бы, объективно. Интеграция прошла успешно. Обещаю убить себя при попадании в плен. Цербер превыше всего. Мы защитим человечество любой ценой. Этичный подход. Крайне. Понятное дело, что надо спасать человечество, надо спасать вселенную, но не ценой потери самого человечества же, в конце-то концов. Сюда, по идее, как-то можно было бы залезть, но... Я бы той лабораториях... Если это все, что нужно было сделать, то у меня большие вопросы к допкам. Так, кредиты еще нашли, хорошо. Не, ну здесь объективно все, больше ничего нету. Ладно. Окей. Second sample located, Commander. Nav point updated. Good work. Правильное предположение у меня все-таки было. Предположение было верным. То, что нам сейчас за каждым артефактом бегать по отдельности. There is no doubt. That's Reaper technology. Second sample secure. Heading back to you now. Negative, Commander. Pad got hot. Have to bug out.
We just need to hold out until Cortez can pick us up. It's a chance to kill more Cerberus. Stay tight. This could get Мне rough. нравится. Stay focused. This isn't over yet. I'm fully functional. Cortez, do you copy? What's your status? Engaging multiple targets. Time for some Lieutenant, We lack other exit strategy, Shepard. then we find another way. Keep fighting. Значит, найдем другой путь. Окей. Кортеза, беднягу нашего, это шпуняет там. Дым прикольно реализован. Мне нравится то, что ты через него не можешь опять же увидеть нормальную цель. Это хорошо сделано. Cortez, do you copy? He is likely dead. He'll make it. Let's just keep the landing pad clear. Commander had to go dark side to shake him. Coming in hot. Be ready. Heading for extraction point now. Точки извлечения иду. Ну, нам надо добить этих граждан и все, да? Вероятнее всего так будет. Да хватит вы, куда вы лезете, ребята? Ребят, вы ничего из себя не представляете. Здорово, Серега. We're at the extraction point. Ready for pickup. О, пока неплохо. Ну, опять же, неплохо в целом, как игра. В общей совокупности. А у меня денег пока нет, Uber. У меня денег пока мало. Спектр я чекал, да, там то, что есть всякого разного прикольного. А там же еще артефакт был. Commander, we've got our best engineers looking at the Reaper tech you secured from that lab. What was Cerberus doing with it? We don't know yet, but whatever Cerberus is up to, it can't be good. Even if we can't determine its purpose, we've disrupted their experiments. I doubt they'll just close up shop. Agreed. We'll keep sending strikes against the facility. Good work, Commander. Не, броня есть, я броню себе уже выкупал. Я пока не вижу большой необходимости. Я забываю вернуться просто на этот. Точнее, не вернуться, а подняться на палубу к себе и заменить броню. Броню-то я себе выкупил уже, в которой бегал прошлое. Но я тогда еще не знал то, что у нас к спектру будет доступ. То, что у спектров там, я знаю. Ради эстетики. Ради эстетики. Не ради, ради эстетики. Броня, где? Комплект брони. Вот он. Броня, в которой я бегал прошлый. Комплект брони. Цербера, Аякс. Хуйня. Бля, боезапас хороший у нее. Не, в Цербере я не буду бегать. Так, сейчас мы полетим, короче, на этот. Куски отдельно пощелкать можно, подожди. Где там отдельно куски пощелкать можно? Я думал, она как в первой части.
Не, нельзя куски пощелкать. У этой брони нельзя. Это вот у Шепарда можно, да. Не, мы давай вот эту возьмем, короче, пойдем. Она мне пока как оптимальная воспринимается. Пока мы не набрали денег на более эту дорогую. Так, выйти с орбиты. У нас 50% здесь. Привет, секрет. Запуск сканера. Хотя бы, кстати, в этой части не надо собирать эти ебучие ресурсы. Будь они неладны. А я про Шепарда и говорил. Странно, я вроде помню со старта какой-то... Давали сразу на Шепарда. Там, короче, есть клевый броник, как у Джеймса. Тяжелое такое, брутально выглядит. Ну, тут уж, конечно, на вкус и цвет. Ну да. Пока мне дали что-то маловато. Маловато будет. Со жнецами, кстати, прикольная технология. Я, правда, конечно, еще не въебывался ни разу, но... Опа. Вот оно. Горючего еще подлутали. Файн, пойдет. Все, теперь можно отсюда валить. И можно валить как раз таки на лабораторию. Hello? Anne? Are you here? Да, по Левиафану. Anne? Oh, Commander. Yes, I'm sorry. Just... This is hard. It's all right. I can come back. No, please. I'm okay. Это я, получается, опять в ДЛС-ку въебался. He was so obsessed. Crazy sometimes. I didn't get a chance to know him. Oh, sometimes I felt the same way. He was a great man. A pioneer. But he could be distant. I felt like an inconvenience growing up. You sound angry. I was angry. Still am, I guess. But Привет, Блэк. sometimes he was so full of stories, he nearly burst. I love that about him. It's why I signed up for this work. I can't believe he's gone. We'll figure this out. We have to. I need to know what's on the other end of that artifact. What he died for. We need your help. You're our last chance. You're right. Let me dig into my father's work to see what I can find. А Мегалифон еще про цитадель есть. You sure you're up for this? Yes. When Leviathan took control of me, I remember being somewhere cold and dark. But my father taught me to never be afraid of the dark.
Так, Омега Левиафан еще про Цитадель. Есть самый крутой DLC, как по мне, когда тебе Андерсон хату подгонит свою. Понял. Так, там, походу, спойлерист подъехал у нас, да? I'm still amazed your father got his hands on a piece of a Reaper. He was so excited. Your claims validated years of work. Did you take appropriate steps to prevent indoctrination? Of course. It was completely shielded, and we all had regular psyche valves. But now, thanks to the artifact, I'm indoctrinated anyway, aren't I? Might as well be a Arachnite drone waiting for orders from the Queen. You studied the Arachnite? I wrote my dissertation on them. My father thought it was a waste of time, but now, it might actually help us understand Leviathan. In what way? We think of the Arachnite as telepathic, but there's really no such thing. At short range, the Queen uses pheromones to give orders. At long range, she uses an organic kind of quantum entanglement communicator. Whatever Leviathan does must be similar, entangling particles to stimulate neural activity. It uses the artifact to establish a connection, and then it controls the mind of anyone near it. Но мы типа ей не дадим инфу про Рахни, мы так-то спасли королеву Рахни. Ну, поехали дальше. Ну, нет. Нет. We didn't detect any energy emissions from the artifact. But the Reapers were able to use the artifact to trace Leviathan somehow. My theory is that most of the time, the artifact simply acts as a receiver. Hey, We'll loco. only be able to trace Need a Leviathan hand? through it when it actively takes control of someone. As it did on the asteroid. Right. Unless it needs something, Leviathan doesn't bother communicating. I guess it and my father had something in common. You said Leviathan's control was similar to a quantum entanglement communicator, which is untraceable. Yes, but this isn't a natural QEC. Leviathan has to send a pulse through the artifact to alter your mind and create the quasi-QEC effect. And that can be traced. Right. Just like at the dig site. The Reapers were tracing the signal by activating the artifact. My father wanted to be at that dig site. He was getting too old for long digs, but he hated being stuck in the lab. He nearly missed my graduation because he was on a dig. Showed up still wearing his field gear. God, he'd have hated dying here. Так, что ты расскажешь? Down here, James. Heard you're closing in on the Reaper killer. Anything that can scare those bastards has to be worth a look. That's what I'm hoping. Окей, понятно. Anne, I know this is hard, but if there's anything more you can tell us. I don't think there's anything more I can tell you. But maybe I can show you. What are you saying? The artifact only sends out a signal when Leviathan's controlling someone. So let it control me. You could trace the signal. Бля, нужно I пробовать. don't like it, but we're out of options. You know better than I do what Leviathan's capable of when threatened. I know it's a long shot, but I have to do this. You're looking for something to fight the Reapers, Commander. I'm looking for the monster that murdered my father. We still don't know what we're looking for. Then let's find out. Commander, this thing we're doing with Anne sounds dangerous as hell. Noted. Edie? Energy signature locked in. Waiting for activation. You sure about this? Yes. I'm sure. I'm gonna be right here. Okay. I'm ready. James, drop the containment shield. Shield is dropped. Artifact online. Anything? Nothing yet. Wait. There's something. I feel a chill. Edie? No trace yet. Holy hell! Signal is tracking. Maintain connection. Turn back. The darkness can't be breached. Yo! Maintain connection. Listen to me. I found you, and the Reapers are right behind me.
You have brought them. You are a threat. So are you. I've seen what you can do. The war needs you. There is no war. There is only the harvest. Edie, do we have enough? Partial lock. Maintain connection to narrow the search. You heard her. We got enough. I'm hitting the shield. Do it. Блять. Блять. Нахуя я ткнул? Anne, are you all right? Yes. I think so. Did we get anything? Yes, but it will take some time to search. Coordinates sent to the Normandy. Good. It's a start. Commander, I sense something else. Anger. It knows we're getting close. I think it wants to kill you. Come on. Let's get you some help. Пошел в ТФТ. Вот 5 джиггернаутов. Нужен Атрокс, 9 левел. Вот тебе болт вместо Атрокса. Противнику Т3 Сион. Бывает. Так, а чё, мы здесь все? Или еще не все? Ну, я думаю, теперь-то в этой лаборатории, скорее всего, все. Да плохо его, перечи Шепарду. Я ему уже втащил. Я ему нос разбил. Потом, правда, не стал больше упиздить. Разок ему втащил нормально, так и все. Потом чисто в деф ушел. Заломили вот чисто на болевой прогибом, бжахнул на полу, короче. Говорит, слышь, бля, ты давай это, ты меня слушай, понял, да? Он говорит, ладно, я понял, кто тут папа, все, говорит, нормально будет. Я говорю, ну, нормально, значит, нормально. Ты мне только больше, сука, не смей перечить. И все, вот так вот. Вот так вопросы надо. Прям разок в нос, а потом, короче, прогибом. И все хорошо будет. Искать Левиафана, поехали. Главное, пол покрепче бить, чтобы дух выбило. Дух выбивает сразу, все, короче. Никакого желания нету продолжать. Они сразу, понимаете, и все, короче. Пока он воздуха надышится, у него мозга обратно вправится. Прям нормально. И никакой Т3 Сион ему не поможет. Хуета. Если бы подольше подождал, то мы бы точнее знали, да, место. Signal confirmed. А как мы среди других жнецов определим конкретного жнеца, который нам нужен? А если появится другой жнец, который хочет нас наебать? No sign of Leviathan at these coordinates. Ну, система нейросетей хасков. Окей. Так, теперь-то тут все? Да, теперь тут все. Я единственное переживаю немножко, хватит ли у нас топлива на все про все. I found something. No sign of Leviathan at these coordinates. Так.
Ну и чё, теперь валить нужно. Блять, ну нам, наверное, на ретранслятор сначала придется лететь. Ну да, у нас топлива не хватит. У нас топлива просто банально не хватит долететь до туда. Блин, а здесь есть где-нибудь рядом система какая-нибудь, где можно было бы пополнить топливо? Я знаю, что точно здесь есть. Давай сюда слетаем. А обратно-то как? До туда-то я долечу, а обратно как? Обратно никак, поэтому мы сейчас заправимся и полетим. Ну, видишь, я, например, до такого не доводил, ты доводил, а я не доводил до такого. Это говорит о чем? То, что у меня ответственный подход, а тебя не очень. Так, поехали. Искатели Левиафана дальше. Signal confirmed. Поиски сферской я обнаружил присутствие энергетических контролей для подтверждения необходимо изучение сигнатуры вблизи. Окей. These coordinates match our trace of Leviathan. Ну, я хочу взять с собой Сьюзи и хочу взять Явика. Я понимаю, что, возможно, от Явика могут быть проблемы. Что он жнецов патологически ненавидит, но все же. Кстати, а уровень мне так дохера насыпает, это из-за того, что у меня перенос был, да, наверное? Cortez, what's the status on the probe we launched? Tracking it now, Commander. I've confirmed that Leviathan's signal originates from this planet. Heard how, Anne helped us locate it. It's pretty spooky stuff. Given the circumstances, what are we expecting to find down there? Dr. Bryson classified Leviathan as a Reaper killer. It appears it doesn't wish to be found. It doesn't have a choice. We're here. Yes, but then what? If this is a Reaper, how can we ally ourselves with it? They are monsters, never to be trusted. Nobody says we have to be friends with it. But if this thing has the rest of the Reapers worried, then we need its help. Commander, new readings from the probe. It's narrowed down Leviathan's location. You're not gonna like it. Let's hear it. Бля, надо было брать все-таки эту. I show a concentration of structures floating on the surface, but the probe's giving us a signal below that. Way below. Underwater? Looks that way. The shuttle should still be able to reach it. That's possible. The Kodiak is spec'd to nearly 1,000 atmospheres, though I've never actually tested that. Guess we're gonna find out. Status! Some kind of pulse hit us! Systems are shutting down! Brace for impact! Я бы, если честно, погружаться на челноке бы точно не стал, особенно в свете вот этих, знаете, недавних новостей. Особенно после того, должен 1000 атмосфер там, чё кого. Everyone all right? I've survived far worse, Commander. How's the shuttle, Cortez? Checking now. I'll see if I can get power restored. Copy that. We'll look around. It would seem others have been stranded here as well. We aren't the first to encounter that pulse. Could be Leviathan's last line of defense. Дождаться ремонта челнока, короче, понятно, поменять мы не сможем. Those ships look like they've been drifting for years. Вроде корпус должен выдержать, как бы святой
не опекал разведчиков нулевого элемента, сегодня он нас уберег. Несмотря на чертовски сильный удар о воду, при посадке монарх удерживает достаточно воздуха, чтобы держаться на плаву. Все радуются тому, что уцелели, а капитан Прат даже приказал открыть шампанское. Жить стало вроде веселее. Главный вопрос, кто нас сбил? Куншань говорит, что это точно не молния, а какой-то импульс. Похоже на прицельное попадание из энергетического оружия. Но откуда могли стрелять? В эфире полная тишина, океан пуст. Техники сегодня постараются перераспределить энергию, чтобы сбросить массу перед запуском двигателя. Если все пойдет удачно, уже через сутки мы поднимемся в воздух. Никак не влезть, не могу понять, какой вообще урон нанесет кораблю тем импульсом. Все соединения в норме, но двигатели не работают. Аварийный маяк также отказал, но остальная часть электроники пока в норме. Не покажу, что это результат экранирования. Без аварийного маяка нам не спастись. Запасы еды подходят к концу. Капитан приказал установить палатки на палубе и начать собирать дождевую воду. Так мы хотя бы будем заняты. Брукс предлагает использовать орудие Тритона, чтобы глушить рыбу. Я бы поддержал, но пока не видел тут ничего похожего на рыбу. Вот бы мне быть оптимистом. Old enough not to stink. Что-то мне подсказывает, что разрушение этих артефактов не окупится. Еды осталось на 2 дня. Брукс отправил зонд ко дну. Тот вернулся с биолюминесцентными водорослями, съедобными съедобных среди них нет. Я предупреждала, чтобы никто не пытался их есть, пока не закончу анализы. Но Ромеро и Моллис все же сделали это. Теперь их уже несколько часов тошнит. Мы потратим много пресной воды на борьбу с обезвоживанием. Отправили группу Коншань на плоту к другим обломкам. Они вернулись с какими-то инопланетными устройствами в виде сфер. Но еды не нашли. Хотелось бы верить, что сферы дадут нам какие-то ответы. Но если бы среди них был способ спастись, то другие корабли бы здесь не дрейфовали, верно? Полагаю. Вообще, конечно, возможно, они неспроста сразу взорваться не могут. Но... Primitive, not worth the repair. Look, up there. Reapers, Commander. They were right behind us. Protect the shuttle. Так, подожди. Подожди, нам боеприпасы-то. Размансю тебя, как этого, как...
На изи. Готово. Не трогать Кортеску! Мой Кортеска не трогать. Какие-то новости у него для нас есть. Это хорошо, что новости есть. Shuttle's a mess, Commander. That pulse knocked it right out of the air. We're not going anywhere. The Normandy could extract us. Same thing would happen to her. And the landing won't be as pretty. I'd say Leviathan has some sort of defense system in place. Then we aren't getting out of here until we find it. So how do we do that? Well, you might be able to use a mech. Looks like it's rigged for diving. Повтори мне, пожалуйста. A diving mech? It's a Triton model. Military grade, repurposed for deep sea exploration. As long as the seawater hasn't corroded it, you should be good to go. Well, if that's what we have to do, let's get started. Shepard, perhaps you are unaware of the degree of risk. Are we seriously proposing? First, we'll need to restore power to get that cargo door open. How? It appears we are. These old Ballard-class ships are equipped with exterior power sockets. They use them for emergency repairs. We can strip the cells from the shuttle and use those for juice. Hang on, I'll get you started. Got a cell for you, Commander. Find somewhere to plug that in. Что сделать-то? Нормально жахает. А, мы сейчас только пистолетом можем пользоваться, да? The enemy is persistent. Get another power cell, Commander. We'll hold them off. Да ну какая разрядка? Стоп! Ты чё позволяешь себе? Не можно, никак нельзя. Да бегу я, бегу, Кортеска, бегу! Да ёбаный рот этого казино. А струляйте давайте, я тут пока зарядкой займусь. Давай, Тритон!
Я верю, что ты не просто тритон. Да я этих вручную бы укладывал. Чё, кого? В смысле, мне надо вылезти и к нему идти, что ли, пиздавать? Ну ладно, давай. Не, нифига, мы должны были на нем пиздавать. Ладно. Не, ну на мехе-то походить, это же кайф. All right, Commander. Let's get you out of there, and I'll do a systems check. Commander, risk is rarely a hindrance. But this plan, even I would hesitate. We've come too far to stop now. The way home is through Leviathan. Okay, SEALs check out. Oxygen pressure is nominal. Systems are a go. It's as ready as I can make it. Let's go. Take care down there, Commander. Closing hatch. Engaging systems. Ready. Testing comlink. I read you. Here goes. Commencing dive in 3, 2, 1. На дно! Поехали. Looks good so far. Copy that. Cortez? Да глуши радио. Похеру на них. Пусть они там сами ебутся как хотят. У нас другие задачи. Нам нужно Левиафану пойти рассказать, что надо с нами дружить. А, понятно, кто-то вчера бухал. У него запотело все, видели? Заебись. Последняя лампочка сдохла. Ну теперь придется стрелять, чтобы осветить себе путь. А, не, нормально, тут какие-то медузы светоносные. Вот, не светоносные, а люминесцентные. Простите. Not sure if you can read me up there. Looks like I finished the major descent. Can't see much from here. Suit is holding out. Emergency systems have come online. Life support operational. Yeah. И... Понятно. Сделать механику сделали, но управление не доделали. Shutting down all non-critical systems to preserve remaining power. Not sure how much juice the emergency thruster will need to get me back to the surface. Can't worry about that now.
Getting some strange readings from the probe. Something is definitely down there. Не, прикольно, мне нравится. Reading the probe directly below me. Looks like the final drop. Ну чё, поехали Титаник смотреть, чат. Can't see anything just yet. Да, давление это стремительно растет. Found the probe. Seems intact. I'm gonna keep moving. What is that? И сейчас, короче, заиграет музыка из Дума, и как финальная миссия из Дума, там надо будет бегать и стрелять. I had to find you. This is not your domain. You have breached the darkness. You killed a Reaper. I need to know why. They are the enemy. One that seeks our extermination. But I thought you were a Reaper. They are only echoes. We existed long before. Then what are you? Something more. Это еще до жнецов получается. Mind belongs to me. Breathe. Dan. What's happening? Your memories give voice to our words. Your nature will be revealed to us. Accept this. The galaxy's at war with the Reapers. You defeated one. Why aren't you fighting back? There is no war. There is only the harvest. Then help us stop it. None have possessed the strength in past cycles. Your own species could be destroyed with a single thought. But you are different. I have witnessed your actions in this cycle. The destruction of Sovereign, the fall of the Collectors. The Reapers perceive you as a threat. And I must understand why. Потому что я герой! У меня воля! И охуенно рыжая борода! Before the cycles, our kind was the apex of life in the galaxy. The lesser species were in our thrall, serving our needs. We grew more powerful and they were cared for, but we could not protect them from themselves. Over time, the species built machines that then destroyed them. Tribute does not flow from a dead race. To solve this problem, we created an intelligence with a mandate to preserve life at any cost. As the intelligence evolved, it studied the development of civilizations. Its understanding grew until it found a solution. In that instant, it betrayed us. It chose our kind as the first harvest. From our essence, the first Reaper was created. You call it Harbinger.
did the intelligence defeat you? To find a solution, it required information. Physical data drawn from organic life in the cosmos. It created an army of pawns that searched the galaxy gathering this data. There was no warning. No reason given when they turned against us. Only slaughter. Only the harvest. You built that machine despite what you saw the other races experience. Why? You cannot conceive of a galaxy that bends to your will. Every creature, every nation, every planet we discovered became our tools. We were above the concerns of lesser species. The intelligence was envisioned as simply another tool. And now we all pay the price for your mistake. There was no mistake. It still serves its purpose. How did you remain hidden all this time? Our extermination was not complete. Some survived and found refuge in the dark corners of the galaxy. I am their progeny. Over the cycles, the thrall races were controlled, removing traces of our existence as we directed them to. In this way, our survival was kept secret from the Reapers. Today, we reach out through the fragments and watch for discovery. Fragments? You mean the artifacts we found? They provide a window into the galaxy. Tools for exploring the events of this cycle from the safety of this world. Through them, we watch, we study, and remain in the shadows. Do you know anything about the device we're building? It's supposed to be a super weapon. We have watched its construction before. It has never been completed. Those who have tried still fell victim to the harvest. Its outcome is unknown. Tell me about the Reapers. Each harvest ends with the birth of a Reaper. Perfect in its design. Each formed in Harbinger's image. Our image. Each Reaper has the power to influence organics. Over countless cycles, this ability was refined, perfected, and gave rise to indoctrination. But what's the point of all these harvests? The intelligence has one purpose: preservation of life. That purpose is not being fulfilled. It directed the Reapers to create the mass relays to speed the time between cycles for greatest efficiency. The galaxy itself became an experiment. Evolution its tool. Will it ever end? Unknown. Until the intelligence finds what it's looking for, the harvest will continue. Okay, you made your point. Will you help stop the cycle? I have searched your mind. You are an anomaly, yet that is not enough. Wait! The cycle will continue. No! You've been watching. You know this cycle is different. We will survive. You will remain here as a servant of our needs. The Reapers will harvest the rest. If you release me, no one has to be harvested. Nothing will change. The Reapers know where you are. You can't just watch anymore. You have to fight. Even if you survive the battle today, the Reapers won't stop. Ever. Release me and we have a chance to end this, once and for all. Ну, пиздец. О, их даже трое тут. Your confidence is singular. I've earned it. Out there fighting, where you should be. It is clear why the Reapers perceive you as a threat. Your victories are more than a product of chance. We will fight, but not for you
or any lesser race. We were the first, the apex race. We will survive. And the Reapers who trespass on this world will understand our power. They will become our slaves. Today, they pay their tribute in blood. Я уже думал, у него пукан взорвался. А это всего лишь ранец ракеты. Ладно. Так вот что означает смертельно заебался, да? The commander is back. Pilot, what is your status? We're good to go. I don't know what the commander did, but the pulse is offline. Damn it, we got a Reaper inbound! Commander, wake up! He's freezing! Are you all right? Yeah. Yeah, I'm fine. Hell of a headache. We're lucky we got you back. I've got Ann Bryson on the comm. Good. Put her through. Commander. You feeling better? Yes, thank you. I'm doing fine. What happened? We found it, Anne. We found Leviathan. Was it worth it? I don't know. But we proved it can't hide anymore. That it's a part of this war, just like us. Sounds like an amazing story. One for the history books. Well, I look forward to hearing all about it. My father would appreciate this, knowing the truth is out there. In the meantime, Admiral Hackett has asked me to join his scientific team. We all have our part to play. I should get to it. Take care, Anne. And thanks for all your help. Shepard out. Commander, I finished reading your report. The Alliance wanted more intelligence on the Reapers. I'd say we got it. Our people will be studying it for years to come. They're already calling it the Leviathan Codex. It rewrites galactic history as we know it. Whatever else it means, it tells me the Reapers had a beginning. And maybe now we'll provide them with an end. That's one way to look at it. I guess it's the only way. So go out there and make it happen. This is a big step in the right direction, Shepard. Good work. Thank you, sir. Hack it out. Вот вы вам 4 показали, как вообще не цыпались, типа игра про с самого начала. Это такого не будет, потому что это
неизвестно сколько миллиардов, триллиардов лет назад было и так далее и тому подобное. Потому что если они там раз в 5000 лет типа приходят, зачищают и так далее. Не, ну мне в принципе, то есть, да, как бы стало понятно. То есть, да, то, что получается была, скажем так, первородно-божественные существа, то есть, да, особо сильные и так далее, которые, опять же, то есть, галактику то, что держали под железным кулаком, смотрели за всеми, там, наблюдали, чисто дань, ходили, собирали, то одни какую-нибудь хуйню создадут, она их ёбнет, другие создадут какую-нибудь хуйню, она их ёбнет. И вот все надоели, они решили создать свою хуйню, которая будет решать вопрос, чтобы просто жизнь развивалась, и никто не дох. И типа как бы вот искусственный интеллект немножко ёбнулся и, короче, говорит, не, говорит, чуваки, смотри, наверное, вы тоже проблема, давай, вас тоже, короче, туда под эту же, под гребенку соберем с вас тоже материал. Ну и теперь получается, что, типа, пока не появится какое-то новое поколение, и я так подозреваю, то есть даже нецов вообще как такового, это столько, ну как, типа, царство жизни произойдет только тогда, когда когда смогут остановить самих жнецов, когда смогут остановить саму жатву. У меня, по крайней мере, такая в голове картина складывается. Прикольно, интересно, необычно. Мне нравится. Да и леска была прям очень такая, мне понравилась, хорошая. Скажем так, некоторые эти... Кстати, а у нас где мы можем посмотреть? Где-то можем посмотреть сводку. По-моему, вот здесь сводка, да, у нас по этим. Боевой терминал. Единственное, то, что я ожидал, что... Я ожидал, что мы добавим себе, типа, пройдя... То есть, во-первых, где наемники? Альянс, понятно. Окей, ладно. Я ожидал, что у нас как-то полоска-то продвинется пошустрее немножко. На плюсиках нажми. На плюсик нажми. Какой плюсик? Где там? Я чуть не видел плюсик. А вот наемники. Левиафан. А, ну это вот инопланетяне, да? Окей, понял. Ладно, левиафанов уже зачислили. Левиафаны за 400 единиц идут сразу. Неплохо. Но их там 3 штука. 3 штука за 400. Что-то как-то слабенько. А мне интересно, рахни-то встанут на нашу сторону, нет? В борьбе. Было бы прикольно.
Где ретранслятор? Вот ретранслятор. Ну чё, нам к дипломатам надо друлить. Поехали к дипломатам. Мы наконец-то приступаем к основному сюжетному заданию, да? Нормально, понятно. Кстати, топливо давай сразу пополним, чтобы потом на это не отвлекать. Эй, подожди. Commander, the Solarian Dalatras and Krogan clan chief are ready to come aboard. Have them brought to the conference room. And hope this doesn't start another war. The Krogan is in no position to make demands. The Krogan has a name. Erdnot Rex. And I'm not just some junkyard Varen you unleash whenever you're in trouble. I've got my own problems. Reaper scouts have arrived on Tuchanka. So why should I care if a few Turians go extinct? Trying to draw out negotiations will get you nowhere, Rex. I have no time for it. Just tell us what you want. I'll tell you what I need. A cure for the genophage. Absolutely not. The genophage is non-negotiable. Why are you so opposed to the idea, Dalatras? Because my people uplifted the Krogan. We know them best. You mean you used us to fight a war you couldn't win? It wasn't the Solarians, or the Asari, or even the Turians that stopped the Rachni. It was Krogan blood that turned the tide. And after that, you ceased to be useful. The genophage was the only way to keep your urges in check. Dalatras, you may not like him, but Rex is right. Insulting him won't change that. I won't apologize for speaking the truth. We uplifted the Krogan to do one thing, wage war. It's all they know because it's all we wanted them to know. Your people should have thought the matter through then. Was it really a surprise the Krogan revolted? That's precisely my point, Commander. We made a rash decision. We turned to the Krogan in desperation. It's the same mistake you're about to make today. No good can come from curing the genophage. The Krogan have paid for their mistakes. The genophage has gone on long enough. 1,476 years, if you're keeping track. It was 1,000 years of peace, free from these brutes. Enough! Whether or not they deserve a cure is academic. It would take years to formulate one. My information says otherwise. A Solarian scientist, Malin, grew a conscience. He was on my planet, testing a cure on our females. I remember. His methods were barbaric. But what you didn't know is that other females survived his experiments. So the Dalatras here sent in a team to clean up the whole mess, and to take them prisoner. Where did you get this? It could be a fabrication. Don't insult me. Those are my people. They're immune to the genophage, and you're going to give them back. Dalatras, is this true? How will curing the genophage benefit my people? How long do you think you'll last alone against the Reapers? Because if you don't help, that's how it'll end up. And I'll be the last friendly Turian you ever see. What's it gonna be? The females are being kept at one of our STG bases on Surkash. But I warn you, Commander. The consequences of this will be felt for centuries to come. Let's go get them. You're not setting foot on Surkash. This will take time. It happens now.
As a council specter, Shepard can oversee the exchange. We're going. I won't forget this, Commander. A bully has few friends when he needs them most. Нахуй, я знаю все равно, что это финальная часть в этой серии. Так, возьмем Сьюзи, возьмем Явика, давай. Я, если честно, думал, что в ДЛС Явик проблем создаст. Было такое подозрение. У нас уже вообще почти все изучено, что можно было. This is the Solarian homeworld we're headed to. They aren't used to seeing Krogan here, so let's keep it simple. We land, get the females, and leave before anyone changes their mind. I still don't trust a word they say. Let diplomacy play out, Rex. You'll get what you want. Just like you're getting what you want, Shepard. What are you talking about? I found out you had access to Malin's data and destroyed it. What does it matter? The commander is helping you now. But why? These females are my people's best and last hope of curing the genophage. Whose side are you on, Shepard? Destroying the data was a mistake. This war has shown me every species has a right to thrive. I want to believe that. I want to believe what you said to the Dalatrass was real. We'll see how things shake out. Commander, I have the Solarian base on sensors. Set her down. Бля, мне интересно, если бы я данные засейвил, что было бы? Соларианцы тогда бы въебывались. Мне понравилось, как этот Яик про соларианцев сказал, я поржал. А ведь они ели мух. Commander, Solarian ground control says we don't have clearance to land. Tell them the Dalatrass authorized this herself. I knew they'd never keep their word. Let's see them try to stop a Krogan airdrop. Rex! We have an unauthorized landing. And who authorized you to hold my race hostage? Опа. Halt! Stand down! Hold your fire! Commander Shepard, restrain your colleague. We only found out about this transfer a few moments ago. I'd like to avoid a diplomatic incident. As would we. But you have something valuable to Rex. Something worth dying for. This matter can be resolved, but I must insist he remain under guard. And if we insist otherwise? You'll have another war on your hands. Anything goes wrong and all bets are off. I'm Paddock Wicks, and I appreciate your understanding, Commander. With war on everyone's minds, our people are on edge. Careful! Watch the containment shield! I believe Liara is well acquainted with that species. They were much smaller in my cycle. As you can see, this base contains sensitive information. What kind of work goes on here? Evolutionary trials, morphological simulations, exogenetic assessments. Nothing is ever simple with Solarians, is it? Science has always been our best defense. The research we do here has kept Surkesh safe for millennia. Does that include studying lost Krogan? The females were in poor health when we found them on Tuchanka. They were brought here to stabilize their condition. This whole planet smells wrong. I'd like to see them. Of course. I'll need to clear you for the lower levels. Give me a few moments and meet me near the elevator. Okay. This is
where all you Solarians come from, huh? No wonder you're so soft. Too busy writing poetry about waterfalls. Shepard, I don't like this. I should be the one going in. You might not like me much, Rex, but you're gonna have to trust me here. What I'll do is give you a chance to prove your apology meant something. I considered you a friend, Shepard. I'd like to get back to that. Fair enough. Who tipped you off about the females here? Sorry, Shepard, but they're listening to every word we say. I prefer my Solarian liver served raw. He is correct. It was a delicacy. Back in Normandy, you said Reapers were sighted on Tachanka. Clans Jorgal and Ravenor sighted a few landing parties. The Reapers are up to something. Tuchanka may be a pile of radioactive rubble, but it's our pile. And we'll fight to the last Krogan to keep it that way. What do you know about these females? They weren't fertile, so we used them as decoys to draw off enemies from the ones who were. But Malin's experiments changed that. These damn pyjacks stole them right out from under us. Are the Krogan ready to fight the Reapers? Ever since Sovereign showed up, I figured this day would come. My people have spent too much time selling ourselves out as mercenaries. Now we can get back to doing what Krogan do best, saving everyone else from giant monsters. I assume you're referring to the Rachni Wars. Well, it sure wasn't synthetics that stopped them. Besides, your kind might have helped them. I'll be going now. Yeah, let's get on with it. Окейшки. Please don't touch that. Пожалуйста, не трогайте, ладно. Я хочу потыкать куда-нибудь так-то, как бы. У меня немножко этот... Ensure the smooth handover of the Krogan detainees. Who gave the order? Our superiors. That's all that matters. But they're gonna cure the genophage. Everything we've done to stop the Krogan will be for nothing. When I want your opinion, I'll promote you. Until then, stay sharp and keep your mouth shut. This is a restricted area. Please stay back. Да ладно, ладно, не возбухай, молодой. Another incursion? You have clearance now to see the females, Commander. I hope we can resolve this matter without reenacting the Krogan rebellions. What do you think about handing over the Krogan? I differ from most of my colleagues. Curing the genophage will bring closure to this issue. In the future, the Krogan may yet play some role we can't even imagine. We should let the evolutionary process decide who lives and dies, not galactic politics. Thanks for your time. Of course. Proceed into the elevator when you're ready. Now take this elevator down and someone will... Alert. Threat condition 2 has been declared. Scramble readiness teams. What's happening? Sensors have picked up activity on the perimeter. Hurry, Commander. Someone will meet you below. Что-то не нравится мне это. All specimens are accounted for, sir. Опа. Shepard, excellent timing. Good to have you here. Morton. Eyesight still sharp. Surprise understandable. Hadn't expected to return to work. His speech is strange. A Prothean. Excellent. You're back with STG? Special consultant. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong.
helped female Krogan, fed information to Clan Erdnot, encouraged political pressure to free females. You must be Rex's inside source. Yes, can explain later. Security warnings not normal. Need to get off-world for sake of Krogan. Females had weakened immune systems, side effect of Malin's cure. These didn't survive. Is it because we destroyed Malin's research? Unlikely. Cellular degeneration in progress when females discovered. Couldn't help them. I'm sure you did everything you could, Morton. Arrived too late. Cannot delay now. One survivor, immune to genophage, can synthesize cure from her tissue. She's still here? Yes, last hope for Krogan. If she dies, genophage cure... problematic. Please be careful. Krogan's slow to trust. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Are you here to kill me? That would serve no tactical purpose. Erdnot, Rex, and I are here to take you home. Why? What am I to you? Have the Solarians been mistreating you? Those are my sisters you saw back there. They died in a lot of pain. Did the best we could. And now I know I'm the only one left. That makes me dangerous to a lot of people. What about you, Commander Shepard? Why are you here? You're the future of the Krogan race. I'm fighting for that. Then I hope you brought an army. Alert. Unidentified vessels have breached the perimeter. Give me an update. Outbound communications have been severed. We're cut off. Secure all data to off-site location. What's happening? We have multiple ships inbound. Shepard, it's Rex. Cerberus troops are attacking the base. Get the females out of there now! Only one survived, Rex. It might be safer down here. What? So the Solarians can kill her like the others? No deal. If you still want this alliance, get her out of there. Давай, давай, Убер, тоже не болей. Приходи, как будет возможность, буду рад видеть. Protocol states during lockdown, no specimens. Objection noted. Now, please release Krogan. Need to monitor pod as it clears quarantine procedures. Meet us at next checkpoint, Shepard. Likely Cerberus opposes genophage cure. You'll see Tachanka again. I promise. Get to elevator, Shepard. Так, окей. А есть что спиздить? Put all research subjects into immediate lockdown. They're secure. Watch us secure. Yard subject. We have a problem. What sort of problem? This isn't the time to delay, Commander. Something's wrong with the elevator. It's not responding. There. Try it now, Commander. Опа. Get back! Commander Shepard, are you alright? Is there another way out of here? Other side of the lab. An emergency exit. I can open it from here. Shepard, Cerberus forces trying to locate female. Quarantine checkpoint under attack. Hurry! Shepard, it's Rex. I took the shuttle. Do whatever it takes to get the female up to the landing pad. I'll try to make life miserable for Cerberus. Taking enemy fire. I'm presenting Caltech 4. Reinforcements to that location and confirmed. Так, нужны патроны. Че, явился? Возьми, вари пельмешки. Соус хотел взять кинуть. Стрим того не было. Надо было простой, который бутылочек. Че? Еще давай потом поговорим. There will be more.
Подожди, а там кто у них? Подожди, мне интересно посмотреть. More incoming. Don't let him take cover in the lab! Beyond has been authorized for covert uplift. They are ideal candidates for expanding Solarian influence with full deniability. Это типа тоже варианты этих, что ли, Кроганов или что? Я чуть не могу They're понять. underestimating the Yogg. The Krogan will be slaughtered if we don't end this soon. Shepard, Cerberus in vicinity. Hurry! Careful. There goes the next shadow broker. I doubt Dr. Tassoni would be amused. Так, подожди, а куда нам сюда? Shepard, Cerberus troops at checkpoint, attempting to kill Krogan. Need assistance. The checkpoint is under fire. We need to get in there. Recommend dealing with Cerberus first, Shepard. А, с Цербером сначала разобраться. Да, это не проблема. Quickly, Shepard. Technician dead. Clear us through the checkpoint. Проведи нас через чекпоинт. Ладно, окей, давай сохранимся, засейвимся. Are you okay? Containment shield is holding. We'll try to repair if necessary. Can't speak for Krogan's health, however. I'm fine, Commander. Females kept secret. Possibly a mole in STG could be indoctrinated. If no Krogan aligns with Turians, Reapers left unchallenged. We'll do more than challenge them. Shepard, meet us at next checkpoint. Cerberus likely to target. Ой-ой-ой. Hurry, next checkpoint. Так, а как до следующего КПП добраться? Hang on. We're trying to get to you, Morton. Не, этих всех мы спокойно отстрелим. Да ты давай это, все, завязывай. All hostiles are down. The end of a cycle always marks the beginning of chaos. Commander, stay back. Hostiles just down the hall. Captain Kirahi, It's Major now. Always hoped we would work together again. is there an easier way around? You could say that. Solarians know their weapons. Go, Commander! I'll cover you! Orion Squad, your orders are to hold position and block access to next checkpoint. Суки, за Кроганов! A flanking maneuver may be a better approach. The next checkpoint should be nearby. Cerberus will target it. Я пропустил, прозевал, о чем мне говорила она. Ну ладно. Dr. Solus's theory is likely true. Cerberus was informed of the Krogan's presence. Their response time is too rapid. Every war has its traitors. There they are. Careful, we've got blind bears down here. The enemy is persistent. More hostiles on the floor above. Find cover! Так. Elevator malfunctioning, Shepard. Need assistance. Stairs over there. They can give us the high ground.
Подожди, сейчас я приду тебе на помощь. Подожди, тут лут надо, тут лут не собранный. Ну давай. Take him out! Get him away from the female! Так, подожди, блядь. Да хватит уже кататься-то! Вот это меня раздражает, если честно, в управлении. Один из моментов. А где? Какие системы? Ты чё, кого? Суету наводишь, быстро говоришь сильно. Я ни хера не понял, что надо. Что ты от меня хочешь? Чтобы не катался, как этот гребаный Соник. Продолжить. И шо есть? Есть. Вот оно. How are you holding up? Containment shield strong, but not designed for direct fire. This isn't your problem, Commander. You don't know me. But I'd like to. Hang in there. How many more checkpoints? Just the landing area. Hope not Rex still waiting. Rex can't keep his hands off a fertile female. He'll be there. I'll see you up top. We found the Krogan. Enemies neutralized. Let's get the hell out of here. А куда нам идти-то? The female's on the way up to the landing area. You pull this off, and maybe I'll start believing in you again. Снова верить в меня что-то. Если красить начнешь, как же иначе-то? We're almost back to the landing area. Shepard, they found us. Under heavy attack. Ты куда стреляешь, зараза? Shepard, you must authorize release. Pod then transfers to loading area. Let's get you out of there. Почему-то у меня такое предчувствие, что какая-то херня сейчас произойдет. Shepard, heads up. You've got incoming. Shepard, I can't land until you deal with that thing. It's too dangerous. Krogan has been acquired. Door is damaged. Can't get out. Stay clear. I've got this. Protect the Krogan, Shepard. She's vulnerable. Так, мы гранату. Ты давай взрыв, ты гранату. Ха-ха! Shepard, I think you did it. Looks clear from here. I'm coming in now.
Ля, как мы его это, щелк, и готов. Не, ну правда, мы перекачанный, правда, вталовал уже. Забей. You had me worried there for a minute. Let's make this quick. Let's get you out of there. There they are. That's them. I can handle myself, Rex. Women. Why is Cerberus here? What do you want? Commander, I'm hearing chatter you're brokering a treaty between the Krogan and the Turians. If I get Krogan boots on Palaven, the Turians promise me their support. And how does Cerberus get involved? I don't know. The elusive man is up to something. Then keep them at bay. I can't overstate what a victory this treaty would be for the Alliance. We'll need all the help we can get. How's the Prothean device coming? Alliance R&D has officially begun construction. The team has dubbed it Project Crucible. We're throwing everybody who knows how to hold a hammer at it. This is going to be the most ambitious undertaking in human history. Will we get it done? I'm not saying it won't be a challenge, but our researchers tell me the designs are elegant, massive in scope, but strangely simple as well. We can do this, Shepard. You can do this. Never doubt that. No, sir. Good, hack it out. Модеры, обратите внимание на картинку, у меня чат раздвинутый. Я не вижу, что там. Осуждаю на всякий случай. А вообще у нас пасты подобные подобные пасты у нас не разрешены. You have the female, Rex. A cure for the rest of your people can come later. That wasn't the deal. But Palaven needs your reinforcements now. We can't delay. Unless every Krogan gets the cure, there's no alliance. Morton, how long will it take to finish a cure? Need to synthesize base antigen from female. Also requires healthy male Krogan tissue. We'll need a sample. You're looking at it. Acceptable. We'll need you to remain aboard Normandy for procedure. Let's hope the food's gotten better. Formulating a cure that works for every Krogan sounds like a tall order, Morton. Can you do it? Of course. Similar to genophage modification project. Working against own alterations this time. Not as simple as garbage DNA blocking attachment sites. We'll need to counteract shutdown of redundant nervous system, adjust neurotransmitter levels. Got it. We'll create cure, Shepard. Don't need to worry. Then get started, Morton. And make it quick. Always do. We'll be in medbay if you'd like to speak more. Eve requires tests. Eve? Female's real name unknown. Normandy, a human vessel. Human mythology seemed appropriate under circumstances. Suggest speaking with her. New perspective. Surprising in Krogan. Now, is there anything else? There's a small matter concerning a ship we've lost contact with.
What happened? I'd rather discuss it in private. Turian problems can't even come close to what I've got. What is it? Some of my men went missing. The rest of it we can discuss somewhere else. I'll find you both in the war room. Just be ready to talk. Да, как маленькие дети, блядь. Ладно. Где-то в этом... Где-то мы с ними встретились и поговорим, да? То есть... Так, окей, поехали. Down on Sirkesh. That was the old shepherd I remember. You laid it on the line for us. I guess you do still care about Krogan. Are we good? The genophage isn't cured yet, but I'm losing the urge to throw you out the airlock. You said one of your squads is missing? They were scouting out the Rachni relay. We've heard rumors of trouble in the area. Rachni? Thought that might get your attention. I have a favor to ask. It's big. Don't tell me they're back. All I know for sure is our scouts went silent as soon as they arrived. I've got Arlac Company, my best unit, on standby. You give the word, and they'll meet you there. I'll see what I can do. Get on it, Shepard. How could there be trouble with the Rachni? They were all but extinct. The last queen promised to disappear forever or be destroyed. I know, I was there. I've got a bad feeling about this. May not be Rachni, but maybe it is. Could be another invasion. If they're crawling out from under some rock, you know how bad it could get. We need to stop them. What will you do after the genophage is cured? Once we deal with the Reapers, most Krogan will want to settle a score with the Turians and Solarians. I won't let them. That isn't our path forward. This time will be different. A lot of people will be relieved to hear that. No one wants to repeat history. They know we'd probably win this time. But war has never brought us anything except misery. It's time to focus on rebuilding. Which, if you'd ask, I could have told you before you destroyed Malin's research, Shepard. Okay. That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. And Shepard, I like what you've done with the Normandy. Got tired of always hanging around the cargo bay before. I still don't have a window like Liara does, but it's progress. Wish I could knock some heads around with you, but duty calls. If the Solarian says my DNA is important, who am I to argue? Окей, хорошо. Блин, мне реально интересно, а что было бы, если бы мы засейвили все-таки? Commander. You said one of your ships had gone missing? Crashed, actually. I couldn't speak in front of the Krogan. Our ship went down on Tuchanka. Now they're pinned by an advanced guard of Reapers scouting the planet. What are your men doing there? I'm sorry. That's classified. But it's vital they be rescued. They must complete their original mission. It's a matter of galactic peace. И где диалог? I'll do what I can. I appreciate your help and understanding. The Solarian Dalatras was worried about what the Krogan will do once they're cured. How do you feel? It won't matter if we don't stop the Reapers, but I understand her doubts. The moon you found me on? That's where we made our last stand against the Krogan during the rebellions. They were that relentless. Reaching out to the Krogan for help must be difficult for you. We can't allow the mistakes of our past to cloud the future. Your race and mine were once enemies. The first contact war, as you call it. I was there, dodging shells fired by your navy. But look at us now, standing in a ship of Turian human design, working together. How did it turn out? The Krogan started using asteroids as weapons, directing them against our colonies. We had no choice. The genophage was our last resort.
So yes, Krogan intentions after this war will be a serious concern, but I'd rather have a grateful ally than a resentful enemy. Your men that crashed onto Chunka. How many are there? A platoon. You said their mission was a matter of galactic peace. Why? I'm sorry, Commander. As I said, it's highly classified. Look, if you want me to put my ass on the line, I need answers. I can't tell you. Please understand. The commander is Lieutenant Tarquin Victus. He'll be your contact. Victus? My son. I needed someone I could trust completely. I understand this is a difficult time for you, Primarch, but Earth can't survive without reinforcements. Can I still count on your help? If the Krogan help us on Palaven, then I give you my word. How are things on Palaven? The casualty reports are staggering. The Reapers are using our own tactics against us. Destroy the enemy with overwhelming force. I've seen the same on Earth. The strategist in me admires their brutality. The Turian in me knows I'm watching the destruction of 15,000 years of civilization. My civilization. The Krogan will make sure that doesn't happen. Assuming you're successful with the cure. We will be. You have to be, Commander. I don't want to go down as history's last Primarch. How is it being the Primarch? Not what I imagined. The battle of all time is happening on Palaven, and I'm light years away, reading casualty reports in the millions. If I'm going to die, I want to be with my men, so there's no doubt we fought to the last soul. I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. I'm not surprised. Garrus speaks highly of you. You never asked to be a leader, yet your people will die if you refuse. We find ourselves in similar circumstances. Let's hope the spirits grant us the strength to see it through. Thank you, Primarch. My thoughts are with Palaven. And mine with Earth. Окейшки, так, чё, нам надо Я бы с Меланом сходил за Тёр, еще бы пообщался. Нужно узнать, что... Commander, we've got new reports of Cerberus activity on Tuchanka. I've marked it on the galaxy map. Чё ты еще рассказала? Commander, come to check on your new recruit? Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Next time you need something, just ask. We're all in this together. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro Mark IV. It uses tiny Mass Effect fields to break up plaque and massage the gums. It costs 6,000 credits. Okay, yeah. You're on your own with that. In any event, I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? Ладно. Carry on, specialist. Окей, так, что по письмам? Есть что-нибудь? Есть новая информация. Давно не общались. Хорошо, что тебе удалось выбраться с Земли и что Лиара с тобой. Мы правильно поступили, что забрали ее с того старого корабля. Меня от него уже тошнило. А еще этот дрон. Не знаю, как он умудрился отыскивать меня на таком большом корабле. Даже после того, как я отключил систему обнаружения. Мне удалось найти для тебя какую информацию, поговори с Глифом. Надеюсь, это поможет делу. Нам тут нелегко приходится, Ферон. Это на циту надо, да? Капитан, я рад был снова увидеть вас на Суркеше.
пусть и при не совсем благоприятных обстоятельствах. Похоже, что судьбой нам уготовано встречаться исключительно в случаях всегалактической опасности. Будь посему своим письмом я хочу лишний раз напомнить, что Гор непременно поможет вам, если в этом возникнет необходимость. Вне зависимости от политической обстановки вы пришли нам на помощь в трудный час. Мы хотим отблагодарить вас за это. Желаю удачи. Ну это опять же, окей. Операционный партнер НСА Тессия Азари, ученая, умерла в заключении, как утверждается, часов после того, как была арестована за убийство нескольких Азари, военных чиновников. Следователи рассказали, что перед смертью Таноптис говорил о голосах, говоря, что, по их мнению, указывают на влияние жнецов. Голоса предсказывали восхождение расы Азари и убеждали Таноптиса, что всякий, кто сражается с жнецами, должен умереть. Таноптис несколько лет назад работал над секретным проектом у бывшего спектра Сайрона Артериуса, где, предположительно, и была одурманена. Правительство Азари дало ей амнистию в обмен на информацию о технологии жнецов. Таноптис считалась виновной в установке самодельных взрывных устройств, работавшего в исследовательском центре и обрушившего 5 посещавших его Азари военных чиновников, 4 гражданских лиц. Взрывом серьезно ранило еще десяток пострадавших и сильно повредило знания. Следователи говорят, что розыск новых подозреваемых по этому делу прекращен. Окей, ладно. Так, Мелан. Где Мелан у нас? Понятно. Короче, нас банят на квест какой-нибудь от Кортеза. Ну, ладно, потом возьмем в другой раз. Что тут у нас? Why are you so interested in my people, Asari? Protheans were always an enigma, a mystery to solve. I wanted to know what happened to your civilization. Why did such an enlightened race disappear? Enlightened? Well, it seemed that way. And now that I am here, I wonder what it's like waking up 50,000 years later to a new galaxy. I believe this cycle cares too much about what other species think. Krogan, Turian, Solarian, all were primitives in my time. What good does their help do now? We can't win this war on our own. Then demand their help. Do not indulge their selfish requests. What will saving one Krogan matter? If only it were that simple. If they get in your way, destroy them. Excuse me? I apologize. The previous occupant of this room left traces of himself. I have absorbed some of them. Yes, Grunt. He was a strong one. Maybe it's best if I let you recover. That would be best. Did I mention Solarians used to lick their eyes? How far they have come. The Mordin Solarian asked if he could dissect me. I approved, but only if he could defeat me in combat fast. His reply was problematic. Then he left. I do not understand that one. Понятно, нормально. Слушай, надо еще в каюты к ним не забывать заходить. Прям однозначно. Мордин уже хотел вскрыть его. Быстро. Just an opinion piece. You don't like it? Don't download it. You're saying we don't need Terra Nova. Lose 1 colony, save 5. That's the math. You know what the commander did for us? The colony? Yes. It was on a little thing called the news. You think you can fly on this ship, sit next to us at chow time, and then broadcast something like that? That's traitorous. Hey, it's just an opinion piece. You don't Lose the peace or lose your spot on this ship, Allers. This is exactly what I was afraid of. Thanks, Commander. What's your choice, Allers? Like you said, it's just your opinion, right? I'll pull it. You know, in the old days, they didn't have automatic cameras. Reporters had to cake on the makeup. Окей, ладно. Здесь у нас репортеры поселили. Хорошо.
Правильно, нехуе это, где не надо шляться. Тут у нас пока еще никого не поселили. Ну, сюда опять, скорее всего, Талия у нас направится. А где Морди? Где наш соларянец-то? Тут нету ничего тоже. Ну все, понял. Понял, куда его, скорее всего, засунули. Тут чисто пока что. Тут тоже чисто пока что. Ну мы, наверное, когда квест закончим с этой мадамой, она вернется, наверное, к себе в каюту. Я так полагаю. Кроганка, скорее всего, где-нибудь в медотсеке вместе с Мордером. Aware Krogan females find scars attractive. Garrus loyal, reasonably intelligent, bit aggressive, almost like Krogan. For the third time, Doctor, I'm not interested. Shepard. We were just... Are you okay? I'm fine, Rex. You can relax. Can't be too careful, or put any faith in Solarian doctors. This one is different. Is he? What's that? Simple blood test. What kind? Kind that ends the genophage. Shepard, please. Distraction's counterproductive, also affecting comfort of patient. He was your inside source, Rex. You can trust him. Solarians have minds like a maze. You never know when they're leading you into a trap. Trap? Eve's release my doing. Would never have known about her if not for me. That was then. But she's out now. And if she gets hurt, I'll feel it. Understand. But my patient, my responsibility. Her welfare a priority. Will not allow her to be compromised by anyone. You got a quad, Doctor. Keep her safe. Our females have endured enough. Don't forget, still need your tissue sample. I'll be back. Common phobia. Fear of needles. Or Solarian doctors. A word when you have a moment, Shepard. Окей, не вопрос. Так, это что такое? Maybe with an inhibitor. No. Entire catalyzing process would fail. Severe neurological damage. Never mind. What are you talking about? Method to extract functional cure without killing you. Many variables. Your immune system compromised. Considering options. And you have to do it out loud? Yes. Auditory learner. Need to hear self think, simulate conversation to promote new ideas, maximize productivity. But you're talking about me dying. Oh, apologies. Medical details causing emotional distress. I hadn't considered effect on patient. No, it just means I can't sleep. Doing my best to keep you alive. Will avoid sensitive subjects. Я так и не понял, типа, что там заменяется Blood до work другим. complete. Indicates significant stress on Eve's system. Currently stable, but lack of Malin's research data. Problematic. There's nothing we can do about that now. No. I hate to ask this, but will it affect the cure? No, cure will remain viable, but Eve's long-term prognosis, doubtful. Do what you can for her. Of course. You always defended your genophage work. What changed your mind? Never change mind. Genophage proper decision at time. New circumstances necessitate course correction. Those circumstances being? Reaper invasion. Turians doomed without Krogan support. Krogan need unified threat, outlet for aggression, cooperative symbiosis. Nothing else? No personal stake here? Getting old, Shepard. Not many years left, but still best candidate for project. Few Solarian scientists interested in genophage. None with my expertise. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong? Possibly. Stakes too high for inexperience. But not about them. My work. My job to put it right, to prove I can. Have you determined why she's immune? Genophage targeted hormone production during pregnancy. Modification project used same modality. Her immunity, totally different. Targeted glands now obsolete, like human appendix. Other glands mutated to produce proper hormones, enable viable birth. Also explains her weakness. Gland substitution imperfect. Health trouble. You think you can make this work for all Krogan? Yes.
We'll use Eve's tissue to produce mutagen, alter gland function across entire species. Must improve mutagen as well, tune hormone production, long-term illness for all Krogan otherwise. Wishing we'd saved the data? Pointless to consider. Correct decision at the time. Even if it would have helped now? Recrimination's useless. Data lost. Have to deal with consequences. Would like more data, yes. Would make it easier to save Eve, but destroyed it. Tainted source, too dangerous, I thought. Wishing we'd saved the Да, data? блять, я ее тоже Pointless тыкал. to consider. Correct decision. Even if it would have helped. Recrimination's useless. Would like more data, yes. Would make it easier to save Eve, but destroyed it. Tainted source, too dangerous, I thought. How is she doing? No fever currently. Heart rate elevated, likely stress. Eating appropriately. Could use another blanket, something soft. Prefer to let her recover fully before synthesizing cure. My medical recommendation. My people don't have time for that. Her opinion, somewhat different. You care about her? My patient, my responsibility. Found her at STG base. 3 doctors injured trying to restrain her. Undid arm restraints. Didn't resist when she grabbed me. Promised to help her. She said, please. Nice talking with you, Morden. Thank you, Shepard. Glad to be back. You planning to stick around when this is over? Until Reaper's dealt with, at least. Then, not sure. Have made impact on Galaxy. Genophage modification, genophage cure, work against collectors, decisions, mistakes. Might go somewhere sunny, sit on beach, look at ocean, collect seashells. You'd go crazy inside an hour. Might run tests on the seashells. Нормально. Слушай, я вот здесь не могу понять, типа, что, мы одно на другое только меняем, что ли? Бонусные умения, типа, я могу только менять. Ну ладно, окей. Значит, я здесь пролюбил ту его тучу денег просто так. Это сброс умений, окей. Thank you for saving my life, Commander. I didn't think the Krogan had any allies left in the galaxy. We owe a lot to you, even if most people have forgotten that. They can be forgiven. Our actions have hardly inspired friendship. Part of being friends is knowing each other's name. I feel bad that I don't know yours. I surrendered it the day I became a shaman of the female clan. I belong to my sisters now. But perhaps one day, when this is over, you can know it. I didn't realize the Krogan had female shamans. Wisdom comes from pain, and the genophage has made us very wise. Rather than surrender to despair, a few of us chose to preserve the ancient ways. We safeguard our culture, our knowledge, our secrets. So when our children live again, the Krogan will flourish. How were you initiated? You're locked in a cave for 7 days with just enough food to last. On the 8th, you'll starve. What does that prove? Your resolve. Every acolyte is given a chance. You either claw your way out through the rock with your bare hands, or you die. How did you make it out alive? I started digging the wrong way. I was in complete darkness. Nothing other than my own heartbeat to sustain me. What happened? I found this. A simple crystal, but it became my chisel. Take it as a reminder, Commander. In the darkest hour, there is always a way out. That's a brutal initiation. But an illuminating one. You learn to appreciate the light by living in the dark. What do you think of Rex? When he's not trying to sire half of Tuchanka, he's the best thing that's happened to the Krogan. But I won't tell him that. His head's big enough already. Literally. He's turned into a strong leader. I know in his heart Rex wants what's best for us. Though not all the other clans see it that way. Why would the other clans give Rex trouble? You'd think they'd want a better future. It's not in the nature of our males to cooperate. They've evolved to be selfish. Their only concern is survival. Rex is different. He's a mutant. And that you can tell him. Do you think Rex will want revenge for the genophage? Some clans will expect it, but I hope Rex resists.
He understands the cycle of violence must end if Krogan are ever to have a voice in galactic politics. Still, he's just one Krogan. If enough clans demand it, he may not be able to stop them. If you don't mind me asking, what's it been like living with the genophage? I knew sisters who couldn't bear the shame of being infertile. They would wander off into the wastelands, hoping a thresher maw would kill them and end their torment. Did the thought ever cross your mind? Yes. After my first stillborn. What kept you from ending your own life? When my child didn't draw breath, that's when my life truly began. The genophage forces us to live on hope alone. There is nothing else. There is no reason to exist other than the hope that the next day will bring change. And if it doesn't, there is always the next. How do you think things will change after the genophage is cured? Our species will find its balance again. Females will help shape the future, like in the ancient days, before we were just pawns of power-hungry males. Most seem hell-bent on shooting anything that looks at them wrong. What else is there for them to do? Because of the genophage, they become wandering killers, seeking targets to justify their existence, excuses to earn them honor. Не, ну, блин. На самом деле, в этой части, в третьей, то есть, да, на мой личный взгляд, тоже о Кроганах нам, скажем так, дали инфы больше, чем в предыдущих двух. Ну, честно, на мой личный. Возможно, там что-то читать нужно было дополнительно, но по ощущениям это так. Типа, как бы, зная я сейчас вот о Кроганах, то, ну, то, что сейчас о Кроганах знаю, зная в прошлых частях, то есть выбор был бы немножко другой. Хотя нет, инкубатор я бы все равно бы ёбнул бы. Потому что там не настоящие Кроганы. А вот во второй части я бы уже засейвил, да. How did you get involved in Malin's experiments? The other females and I volunteered. We heard Malin was trying to cure the genophage for Clan Weirlock. Aren't they a rival clan? Rivalries are the invention of the males. Under their rule, Tachanka has laid in ruins for over 1,000 years. It's time females took back our place in society and resurrected our future. Malin was our best hope. I found Malin's lab. It looked like a dungeon. His experiments were brutal. We learned that too late. He meant well, but his methods grew more barbaric as he went. We finally escaped into the rubble. Eventually, a Solarian team found us. They saved our lives. We were so sick. Would you go to Malin again? Absolutely. It only takes one candle to light a fire, and then the darkness is no more. I'm sorry none of the other females survived. I know. The youngest one, Kern, was the last to go. But she knew she would enter the void free of this curse, and then smile when she looked down upon the children of Tachanka. Her spirit will be the midwife to my firstborn. How has Morden been treating you? Better than Krogan males do. He's not like a typical Solarian. No. Organ redundancy results in new period before metaphase. Can't alter that. Damage to telomeres, premature aging. He does that. But I sense pain in him too. He told me about his work on the genophage. I should consider him an enemy. Yet I think seeing my sisters and I changed something in him. Sorry, Borgia, offspring have an allergy to dairy and... Well, it wasn't his ear. Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander. I've only met a few humans in my time. I'm glad for the opportunity. А нету. Денег сколько я бесплатно пролюбил, блин. Давай мы еще к нашей Азаре зайдем, Лиаре. It will work, Rex. We just need to finish building the crucible. Although I'd be interested to learn how you found out about it. Wasn't that hard. Lucky you keep its location more secret than the fact it exists. And I'm sure you'll do a good job of both, being so famous for your discretion. My lips are sealed.
Так. Hello again, Shepard. What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing. Так, понятно. Короче, здесь ничего нового. Это мы уже с ней общались. Пойдем еще забежим еще к нашему товарищу. Гарусу, узнаем, что Гарус. Shepard. Понятно, ничего нового. Ничего нового, Гарус. Все, значит, мы сейчас на мостик сохраняемся, и на сегодня мы заканчиваем, собственно говоря, продолжение прохождения. На Твиче у нас будет с вами четверг. В четверг будем продолжать проходить. Ютубчик, собственно говоря, 3-я часть. Там через день будут выходить и так далее. Поэтому, если что, там не паникуйте, ничего. Все в порядке. Продолжение прохождения продолжается еще как минимум. У нас будет, как максимум частей у нас будет еще 4 и еще плюс 3. Как максимум 7 частей еще. Возможно, меньше. Возможно, мы быстрее справимся. Так, сохраниться я сохранился. Я что-то вроде сохранения нажмякнул. Давай еще раз сохранимся, чтобы наверняка было. Так, где тут у нас? Выйти из игры. Так, с остальными, получается, мы что, ребят, мы с вами увидимся теперь на Лиге Легенд через 2 часа. Собственно говоря, на ЕУВ сегодня пойдем дальше продолжать пытаться апаться и так далее и тому подобное. Ну и на следующий чудесной ноте, ребята, я с вами прощаюсь. Не болейте, берегите себя и всем вам пока-пока.